author, we did a subquery then. In that subquery, we selected author name, and then we found the earnings Just tell me for the each command. author. Just command table. Okay. Select x dot author name from in a subquery. Select concat. Mhm. It's pretty big. Do you want me to send it in the chat? Yeah, you can do that too. Right. Let me take a look at the schema once again. Schema. There you go. Wow. Yeah, that's pretty big. Okay. X dot author name from. Okay. Let me just copy that for everyone else so that we can see. I need to do these stuff. It's fine. Okay. So that and then some. Acha, never mind. Let's just first see this one. From. Okay, so you're joining these 4 tables. So did you get an error for this one? Is this the command where you for which you got an error? No, this works fine. No, this This works. is the one that worked. So Yeah, your Yeah. question was regarding the one that wasn't working, like or we couldn't use max here, like এখানে maximum earning চাচ্ছিল. So what we ended up doing was we ordered it by descending order, the earnings, and then just limited the output of the subquery to 1. So we got the first value, but we wanted to do like the max approach. So like we have a table of authors and earnings subquery there. yeah, max How to revenue করতে চাচ্ছ, but before you did max, did you do group by along with max? Group by কি করেছিলা? Oh yes, we did that, but it didn't work at all. What was the error? I actually have to see that command to see what the error was. But anyway, let's take a look at this one. Okay, so এখানে হচ্ছে গিয়ে যে total revenue calculate করছো, fine. Where okay, joining those tables dot order date, fine. So till Conditional group by condition. AUID, it's like just the authors and their earnings. Order by earnings limit 1 X. Yeah, why did you do this again? Because আমরা maxটা পাচ্ছিলাম না, like the max earning আচ্ছা, so just from to the get 1. table. Okay, then descend করে Yeah, just 1 দিয়ে এটা করেছো। আচ্ছা, just the ঠিক top আছে। value, yes. Right, okay. So এখানে যেটা করতে হতো actually মানে yeah, this is a pretty smart solution. So আরেকটা যেটা করা যেত, যেটা করতে পারতো তোমরা, সেটা হচ্ছে তোমরা কি ম্যাক্স কি সামের উপর অ্যাপ্লাই করেছিলা? Did you do something like this? I think No, yeah we no no.
We No, did no, this is the max. sum No, no, of no. We the didn't just do the that. earnings of each Yeah, author. yeah. So ম্যাক্সটা কিভাবে ম্যাক্সটা অ্যাপ্লাই করেছিলে কিভাবে? Tell me that. Yeah, we took max earnings like that. This first select. Yeah, like select first select x dot author name, comma, or Then Yeah, like comma. we max No, want. no, no. earnings Not No, ma'am. this. Like, Like the upper select. yeah. in the So upper we got select. the Right. table Okay. Okay. from the Right. subquery, and ওখান থেকে we were just thinking যে Right. max Fine. earning টা কিছু পেতে পারবো নাকি. So, Okay. Right. but then obviously we have to use a group by again. তো Mm-hmm. group by তে কি দিব? রাইট ওকে সো এখানে একটু বেটার হতো যদি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ওই কমান্ডটা একটু এক্সিকিউট করে আমাদেরকে দেখাতে পারো তোমরা কি এররটা পাচ্ছ ঠিক আছে ইন দ্যাট কেস দ্যাট উড হ্যাভ বিন লাইক হেল্পফুল যে মানে এররটা কোন জায়গায় তোমরা পাচ্ছ মানে why this should be a problem I have to think about it a little bit I don't see why this actually should be a problem because this whole thing is a derived table no এই পুরোটাই তো ডেরাইভ টেবল হিসেবে yes ma'am. যাচ্ছে হ্যাঁ Yeah. রাইট সো ডেরাইভ টেবলে যাচ্ছে আমার সিলেক্ট থেকে আসছে আর্নিংস এন্ড দেন দিস পার্ট হিয়ার ওকে সো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপাতত এটা যদি বাদও দিয়ে দিই অথবা let's just bring those in as well fine okay so এই দুটো নিলাম and then max of earnings oh no yeah okay yeah no Ma'am, is it no you okay if we can't do that just do এখানে তো group হ্যাঁ by right author yeah name? এখানে এরপরে তো হচ্ছে কি এরপরে গ্রুপ বাই করেছিলা তোমরা এই যে after this point no Um, did you guys do a group by after the derived table yeah, yes, we tried. As far as I And remember, I just yes. Yeah. tried, and I just tried yeah right now, like group by x dot author name. It runs. I don't, yeah but if it you do doesn't have group a by value. here then it should work মানে এই জায়গাটা group by করলে it should work I don't see why this should be a problem মানে ড্রাইভ টেবিল আমি যা পাচ্ছি ভালো কথা ওখান থেকে তো আমি যে কোনো কিছু কল করতে পারা উচিত এখন আমি যদি ম্যাক্স একটা অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ইউজ করি on top of the results that I get from the derived table the only condition on me on in order to execute this query is to use a group by as well properly on this just আমাকে group by করতে হবে এটা ছাড়া তো আর কোনো আমি কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছি না other than that there shouldn't be an issue group by just how you did this just let's say for example এখান থেকে আমি instead of getting these ones let's make it simple I think I can show you the query right now. yeah you can present if you want so let's just get a id now right Should I share? yeah okay yes go ahead and share it's fine Can you see? yeah So if I do max here and group by x dot author name, it hmm should still work. Author ID না দিলেও, but we get yeah it should this, work like not a specific value. Like I removed the and years of 2019 um, because এটা তো actually on the data set nice, so just to show. no instead of group by can you do a where instead of group by do a where Where no not where sorry group by করো group by করার পরে do a having then having এ দাও হচ্ছে গিয়ে where আচ্ছা হ্যাঁ having
having a max হ্যাঁ, functions support করে. having a max function support করার কথা। We tried it. Having max of I think this. Hmm. Having earnings equals max earnings. Yeah. Valid use. Oh, Is oh, that all sorry. right? I ran the full query. Sorry. Ah, yeah. Unknown columns x dot earnings in having clause. In having clause. Okay, can you scroll up? There is earnings, right? In your select sums as Oh, earnings. এখানে নাই x dot earnings. But Right, yeah, right, yeah. Okay. Um, that's x dot earnings. It should be able to recognize it though. Acha, let me try it out on my own. Okay. Right. Where was that? Okay, right. While we're trying this, if anyone has any other issues, you guys can go ahead and list them out. And as we proceed, বলতে থাকতে পারো, ঠিক আছে? And we'll work on them parallelly. It's fine because this will, I think, take a little bit of time. Right, as x, we don't need to limit this by 1 anymore. Order by this as well. By AUID, order by earnings as x, fine. Select max of earnings, select. Select. Right, so did you make any changes to the actual data table before executing this query? No, we just had the original Bob's database. That's all. Yeah. Okay, so in that case, why am I getting null for just returning all the earnings then? Okay, right, let me take a look at your query once again. Join these tables based on these conditions. Years 2019. Was there any data for 2019? আই গেস 2019 টা না, এই তাই ওটা মুছে কমেন্ট আউট দিয়েছে। করলে কাজ করবে, Yeah. মানে রো দেখাবে। 2019 এ কোনো ডাটা নেই। Yeah, that's what I thought.
I got a solution from this one, which actually worked. So is this the one that you tried, Zakaria? The one that I Uh, did right now here? yeah, yes, ma'am. Okay, so this is a straightforward way to do it. So yeah, Shafayat and Suhalia, the solution that you guys worked on, like group by UI did an order by earnings descending and limit one, or you get the same result there as well, no? Yeah, Yeah. Cheryl Carson. Yeah, I Yeah. got the same. There's nothing wrong with that either, Shafayat. All right. Suhalia, তোমরা যদি ওটা করো, মানে as long as you get the correct result, it's fine. It's actually a smart way to do it, all right? So, এই যে, if you think in a very um, step by step straightforward manner, then like, you can come across a solution such as this should work. আর এই ধরনের approach কিন্তু আমরা অন্যান্য আরো কয়েকটা কোয়েরিতে নিয়েছি actually. So what we're doing here is basically first a derived table তো ওই ক্যালকুলেশন আছেই। ও derived table থেকে ফার্স্টে আমি হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট হচ্ছে কি derived table থেকে আমি max earningটা বের করে নিচ্ছি from the derived table. Just get the max earnings. Why you were getting an error previously maybe was because Oh max yes, earnings we হচ্ছে গিয়ে use this as একটা well. dimensioner. Sorry, come again. Yeah, we return the max earning value and just compare query with the same table, Yeah, right? so in a separate derived table get just the max value. এই জিনিসটা কিন্তু আমরা করেছি last SQL practice session-এও we've done something like this. Whenever you have to get the max from a derived table and then compare it with the rest, use another derived table. আমাদের কোনটা যেন ছিল? Let me try and recall. There was uh, an error finding problem maybe. No, error finding এ ছিল না। I think সেল কম্পেয়ার করার একটা প্রবলেম ছিল আমাদের এসকিউএল প্র্যাকটিস সেশন, যেটা ফার্স্ট এসকিউএল প্র্যাকটিস সেশন করেছিলাম কিছুদিন আগে, ওটার মধ্যে ছিল। ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্যাট ওখানের মধ্যে হচ্ছে কি আমরা ফার্স্টে একটা ইনারমোস্ট কোয়েরিতে হচ্ছে একটা ডেরাইভ টেবল আগে আমরা একটা ভ্যালু বের করে নিই, লেটস সে ফর এক্সাম্পল দিস ম্যাক্স, এন্ড দেন কম্পেয়ার ইট উইথ the same table using the derived table again. But এখানে যদি তুমি এই জিনিসটা এই যে একটা সিঙ্গেল derived table দিয়ে করতে যাও, then it'll be difficult for you, মানে you won't be able to do it আর কি। I think you guys were trying to do it with a single derived table, yeah? Yeah, we like the Yeah, same query দুইবার run যাতে না হয়। আচ্ছা হ্যাঁ। Now, yeah, I get it, like to make it more efficient. But as long as we get the result, it's fine. We usually have query optimizers for that. But by the way, the solution that you guys came up with is completely fine as well. There's absolutely nothing wrong with that solution either, right? So yeah, okay. So let's put both in our solution so that everyone else can take a look at it later on. Right. So this was one. The other solution was by you guys. Okay, let me just. It's all right with if I put it in the slide and share it with the rest of the people, right? Yes, ma'am, of Guys. course. Okay. Thank you very much. Okay, that's that. Anyone else? Any other problem? Any other Yes, SQL? miss. Like, yeah. So, yeah, for the more problems PDF, so there was a question like create publisher table. We did that. It worked fine. But we went to create the country table. So if I show you our query, um, yeah. So when we wrote the constraint country PK, it didn't work like that. We had to mention primary key above. I don't know if it's like a MySQL thing, but
Even on other websites like raw SQL search করে দেখেছিলাম, even there they mentioned this like not null primary key এখানে instead of the constraint primary publisher PK. It's not accepting it. Like যেমন এখানেও like foreign key references যে দিলাম, it's not, it's for some reason not accepting it. Oh, okay. Thick, never mind, I guess. Sorry, I was speaking with my mic muted, right? Okay, so primary key constraint আলাদা করে দিলে it doesn't work. মানে you have to provide the constraint here. Is that what you're talking about? Yeah. Okay, right. I think we got it wrong. I think it's a comma error. We have to double check. Okay. No, like it worked fine for the publisher table, like with the So constraint, but once again, when we if I'm asking for the just what the problem is. The issue is that এই যে primary key এই জায়গাটা এই constraint mention না করলে it doesn't work. Is that what you're saying? Yes? yeah, no, like yes, but like the main problem is when we wrote the constraint, it doesn't work. The constraint doesn't work. The constraint We doesn't had work. The constraint yeah, keyword. Is it because of the comma? The I think constraint it's keyword, because no, of there the shouldn't be a comma. problem with the constraint keyword. I'm not But sure does why there you need to should. be a comma before constraint? I no, have to it try works and remember. fine for the publisher table. I don't If you remember see, quite the pre-instruct. we didn't have any comma. But did you have any constraint in the publisher table though? Yeah, yes. Okay, right, right. Okay, It's okay. Let me try working this. into Let me Susanna. try this. Let me try this now. Creative. Oh no, I can't. I have to try it in a new share, right? Acha, just create a new database. Oh, yes. That won't work. Okay. Hmm. Okay. So according to you, this shouldn't work. No. I mean, according to not you, I mean what This you've should tried. work. Yeah, this should This work. should work or should Yeah, not. this should work. So yes, it's supposed to work. Where's the problem? I don't see. Ma'am, I think you But should just ignore it. I think it was a no, comma no. error. Oh, no, Yeah, but for this the Yeah, should but work. publisher Yeah, table, what's wrong with that? This should work. So I'm still very confused right now. I mean, like, why it shouldn't work? I mean, I everything think is we fine. should sort ourselves together a bit, and you should Yeah, delete sure, all the questions. Yeah. sure. Okay, but based on what we've learned, মানে basic SQL and all that, there's nothing wrong with this command. If that's what you're asking, there's absolutely nothing wrong with this command. Yeah. Right, then in that case, anyone else? আর কার কোনো প্রবলেম আছে এসকিউএল রিলেটেড যেটা ডিসকাস করতে চাই? So in that case, no one has any more issues. So should we just close the session here? Tutorial আর লাগবে না কারোর. You guys can sit for the Ma'am, final exam now. আরো আছে I think. What about the rest of you guys though? Did you guys at least try out the resources? yes, ma'am. আচ্ছা, problem থাকলে please feel free to mention those problems, right? আচ্ছা, in the meanwhile, let us try and write our own commands, yeah? Okay. I don't
No, actually, I don't remember এই যে এই কোয়েরিটা ওখানে ছিল কিনা, but কয়েকটা কোয়েরি আমি রেখেছি based on the categorization of the types of problems that you get Ma'am, in can you the please go business back to problem. the previous command? Yeah, sure. লাস্টে যেটা মাত্র শো করলেন। Mm-hmm. প্রাইমারি কি এর ক্ষেত্রে কি আমরা রেফারেন্সিং করি? Um, yeah, maybe that শুধু ফরেন কি এর could be ক্ষেত্রে a এটা তুমি problem. রেফারেন্সিং হ্যাঁ, করি? foreign key spelling ক্ষেত্রে references হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, that's right. Yeah, you're right. You're right. Yeah. এখানের মধ্যে এই জায়গাটা একটা প্রবলেম আছে। That's right. হ্যাঁ। Thank you, Zakaria, for pointing that out. I didn't notice it. Thank you. Yeah. So এই জায়গাটাই আমি যদি এখন এক্সিকিউট করতে যাই, জাকারিয়া বলার পরে যেটা নোটিস করলাম, ইয়েস, হ্যাঁ, এই যে এই জায়গাটায় references, this part shouldn't have been there. All right. So I don't know if Shafat and Suhail, if This is that was not the what issue that we you were gave. No, getting. this wasn't the issue. Yeah, but if এখন that রান করলে part, কাজ করবে। হ্যাঁ, এখন রান করলে কাজ করার কথা। থ্যাংক ইউ জাকারিয়া ফর পয়েন্টিং দ্যাট আউট। হ্যাঁ, এখন রান করলে কাজ করার কথা। সো ইয়া, প্রাইমারি কির ক্ষেত্রে রেফারেন্সেস থাকে না। ইয়া, দ্যাট শুডন্ট বি দেয়ার। এনিওয়ে, Ma'am, it's confirmed. Amra just comma dite bhule gেছি. yeah, that's all right. Yeah. That happens. That has happened a lot more often than I would like to admit in my case. So that's fine. Yeah. Okay. Yeah. So that's the correct command, I guess. Yeah. ওকে, আর কারো যদি কোনো ইস্যু না থাকে তাহলে হচ্ছে Um, কি আই উইল স্টার্ট আস্কিং কোয়েশ্চেনস। আমি জাস্ট র্যান্ডমলি um, যে কোনো একজনকে ধরে আমি এসকিউএল সলভ করতে বসে দিব। ঠিক আছে, আর কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? This ma'am, project related কিছু yeah, কোয়েশ্চেন ছিল। project related. প্রজেক্ট রিলেটেড লাস্টে, শেষে, Okay. after we're done with final exam preparation. Anyone else? Right then. I'm quite behind, so I Ah, wanted. that will be a problem, Tapu, because you need to not be behind with SQL because we don't have a lot of time left. And right, so if any of you here, Jara হচ্ছে গিয়ে, if there's anybody here who hasn't been able to go through the resources, I would highly recommend you guys trying it out by tonight, so that if you have any issues, you can send me an email by tomorrow, because I'm probably not going to be available this weekend at all. So even your project related queries as well, I will try to sort them out by before tomorrow. Because এরপরে হচ্ছে গিয়ে you will find me maybe on the day before the exam or just 2 days before the exam or something like that. So that was the reason আগে যেটা মেনশন করেছিলাম যে মানে for this tutorial I wanted all of you guys to go through the resources. Anyway, never mind. Topu, even if you're behind, I will share these যেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করেছি আমি এগুলো আপলোড করে দিব ক্লাসরুমে, and you can, I would really like it if you could try out the resources, the practice problem যা আছে, if you could try it out by tonight, and if you have any issues, just let me know beforehand. Okay. Anyway, moving on. Right. So in that case, let's try out some of the problems and see if you can sort it out. Acha. So here we want to display the employee name and their manager's name or supervisor's name. So assuming that employees working for store have managers and employee working for stores have supervisors and employee working for publishing houses have managers. All right, that is আমার স্কিমাটা একটু চেঞ্জ করে নিলাম আমরা। ঠিক আছে, স্কিমাতে হচ্ছে কি ফার্স্ট অফ অল এমপ্লয়ি টেবলে there is a manager and there is a supervisor. Let's, ঠিক আছে, ম্যানেজার আইডি সুপারভাইজার আইডি বলতে দুটো ফরেন কি চলে আসছে। আমার প্রিভিয়াসলি এমপ্লয়ি স্কিমাটা, it looked something like this. Acha. Let's get rid of this. Let's say the employee schema, it kind of looked like this. No, emp id ছিল একটা, emp underscore id, and then there was The schemas name. varied question to question. Yeah, they vary a bit. Yeah, but for the final exam, this you can be sure যে ফাইনাল এক্সামে তোমাদেরকে যে স্কিমাটা দেয়া হবে, ঠিক আছে, ওই স্কিমার বেসিসেই কোয়েশ্চেন করা হবে। ঠিক আছে, ওই জন্যই দেখো যে ইট ভ্যারিজ আ লিটল বিট বিকজ sometimes we tweak the schema. The gist of it all is pretty much the same, but we tweak it just a little bit so that we can put in more interesting questions, let's say. Then store underscore id, I think, pop underscore id.
বাকি সব বাদ দিলাম। And then let's say we have a manager ID and supervisor ID. Yeah. So let's say this is what our schema looks like, the employee table schema. Okay. So yeah. Miss, Yeah. Sabit bolo. you wanna help me with my project right now? Um, right now, can we get finished with the Yeah, in SQL front of practice everybody. and the normalization practice, and then can we just switch over to the project then? Okie dokie. All right. Okay. Right then. So let's say our schema. এই জিনিসটা কেন দেখাচ্ছি এই প্রবলেমটা, কারণ কি, just to let you guys know that even though ওভারঅল স্কিমাটা দেখতে প্রিটি মাচ সিমিলারই হবে, বাট কিছু জায়গায় কিন্তু কিছু জিনিস আমরা টুইক করে থাকি ফাইনাল এক্সামে, ঠিক আছে, স্কিমাটা। সো ফাইনাল এক্সামে যে স্কিমাটা দেয়া আছে ওটাই একটু ভালো মতো নোটিস করতে হবে। It's going to be very similar to the schema that we've looked at so far, that is this one, but অল্প কিছু জিনিস টুইক করা হয়ে থাকতে পারে just to make the questions a bit more interesting. For example, Like for the this whole query, discount we're table. talking about, yeah, the discount. Very good. The discount relation as well. The discount, for example, discounted বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে মাঝে মধ্যে incorporate করা হয় to make the queries a little more interesting. Discount নামে একটা relation আনতে পারি মাঝে মধ্যে, অথবা discount নামে একটা attribute আনতে পারি under sale, এই ধরনের কিছু জিনিস করা হতে পারে। For example, here we've brought in the manager's name, the supervisor's name, and so on. ঠিক আছে, manager's name and supervisor name, of course, it means that employee table manager ID, supervisor ID এই দুটো foreign key থাকার কথা, তাই না? That's what it means. That is, there must have been a manager ID and supervisor ID foreign key in the employee table, right? But So it এরকম can কিছু be টুইক not, থাকবে। not it can be null, right? Manager ID, supervisor ID. Yeah, of course. So see here, manager's name in case of publishers. That is, for employees who work for publishers, they have managers. So for them, the supervisor ID will be null. So obviously they can be null. Foreign keys can be null. Foreign key to null korte pare, null hotei pare. That's fine. Right then. So let's try and write the command. Let's try and execute the command. Okay. So you guys help me out. First of all, once again, our age-old question: from which table? employee table. Employee table and publisher table. Hmm. I'm Can we also do it by left stored outer join from only table. employee table? From, okay, let us just hear your solution, Zakaria. তারপরে let's see employee. From self join left outer self join করে এমপ্লয়ি টেবিলে এমপ্লয়ি আইডির সাথে হচ্ছে যদি ম্যানেজার আইডি হয় এন্ড হচ্ছে ইউনিয়ন করে যদি এমপ্লয়ি আইডির সাথে সুপারভাইজার আইডি সেম থাকে সেক্ষেত্রে লেফট আউটার জয়েন করবো এন্ড যেগুলো হচ্ছে নাল থাকবে সেগুলো বাদ দিয়ে দিব। Okay, so you're saying self join করবো but left outer join I with can this. share my solution. Yeah, sure, you can go ahead and do that. So is this pretty much what you were talking about? Employee table self join with employee table but left outer join. Yeah ma'am. Okay, right, let's take a look at your solution then. Okay. Okay, so this is Zakaria's solution. Acha, so you're as E1 left outer join, employee 2 as E2. Okay. Acha is not null, right? যাদের হচ্ছে ম্যানেজার নেই সেই ক্ষেত্রে সেগুলো নাল থাকে তো জাস্ট নট নাল গুলো বাদ দিয়ে দিলাম। Mm-hmm. Okay. So in that case, why are you doing a left outer join at all? লেফট আউটার জয়েন করতেছি হচ্ছে শুধু এমপ্লয়ি যাদের হচ্ছে ম্যানেজার আইডি আছে তাদের সাথে রাখতে। যাদের ম্যানেজার আইডি আছে ওটার জন্য তো আমার এই কন্ডিশনটা আছে, এমপ্লয়ি আইডি যাদের সাথে ম্যানেজার আইডি ম্যাচ করছে, ঠিক আছে।
সো তাদের জন্য আমরা এমপ্লয়ি নেম নিচ্ছি, তাই না? Yes. So why the I'm still don't get left outer join concept কি? What is the purpose of left outer join? It Uh, means that the table on the left, E1 table যেটা, E1 table এর সবগুলো রেকর্ড দেয়া হবে, রিটার্ন করা হবে। All records of the E1 table will be returned regardless of whether this condition has been fulfilled or not. Why do we need that? মানে সবগুলো এমপ্লয়ির ইনফরমেশন আমার কেন লাগছে? That part is not clear to me. ফার্স্টে আমি যেটা করছিলাম যে নাল ভ্যালু গুলোও রেখেছিলাম, যে এমপ্লয়ি ম্যানেজার আইডি নেই তাদেরকেও রেখেছিলাম, Okay. দেন পরে হচ্ছে নাল ভ্যালু গুলা বাদ দিয়েছি। হ্যাঁ, বাট ইন দ্যাট কেস ওটা কি জাস্ট আমার নরমাল জয়েন হয়ে গেল না? মানে লেফট আরো জয়েন দিয়ে কি করি? লেফট আরো জয়েন দিয়ে হচ্ছে কি আমি E1 টেবিলে সবগুলো রেকর্ড রিটার্ন করব। যদি জয়েন কন্ডিশন ফুলফিল না করে সিম্পলি সেটা নাও থাকবে। সো তুমি ওটার জন্য হচ্ছে গিয়ে সবগুলো রেকর্ড রিটার্ন করলা লেফট আরো জয়েন দিয়ে। জয়েন যেই যেই E1 টে যেই যেই রো গুলো এই কন্ডিশন মিট করতে পারে নাই তাদের ক্ষেত্রে নাল আসছে ভ্যালুটা। আবার এখানে ওয়্যার ক্লজ দিয়ে হচ্ছে গিয়ে তুমি দিয়ে দিয়েছো যেই যেই জায়গায় হচ্ছে গিয়ে নাল পাবে ওগুলো বাদ দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? সো মানে I আই ডোন্ট, guess inner join So we can also just work. inner join on you could just e1.employee. use inner join here, no? Inner join করলেই হচ্ছে, in that case you don't have to use specific condition in this way, all right? You could do this simply, no? As simple as that. Yeah, I got it. And here as well you could just do a simple inner join. It's just a matter of simple inner join. Okay? Right, and for the ones of you guys who wanted to use the publisher table or the store table, remember that the publisher table আর store table ইউজ করে আমার জয়েন করাটা এখানে নেসেসারি না। আমার এখানে কি চাচ্ছে? এমপ্লয়ি নাম চাচ্ছে, ম্যানেজারের নাম চাচ্ছে, as simple as that, nothing else. You just need the employee name and the manager's name, the employee name along with the supervisor's name, that's all. সো ফার্স্টে চিন্তা করো, আচ্ছা বাকি এইটুকু বাদ দিলাম। ম্যানেজারের নাম, ম্যানেজারের নাম যদি চাই তাহলে আমার কি লাগবে? ম্যানেজারের নাম কোথায় আছে? Tell me guys, where can I find the name of the manager? Employee table. In the employee table. Where can I find the name of the employee? In the employee table. So why would I need the publisher table here? I won't need the publisher table here. This here is just to give you a hint that you may need to use union here, all right? So don't let yourselves get thrown off just because of this. So first আমার দেখতে হবে আমার কি কি লাগবে, এমপ্লয়ি নেম, ম্যানেজার্স নেম, এগুলো আমি কোথায় পাবো? এমপ্লয়ি টেবিলেই সব পাচ্ছি, তো আমি পাবলিশার টেবিল কেন জয়েন করব? এখানে এখানে বলে দেয়া আছে ম্যানেজার্স নেম in case of publisher so that you understand that only those employees who work for publishing houses have managers, not the others, so that you understand that এখানে একটা ইউনিয়ন ইউজ করা লাগবে, ঠিক আছে? That's what it's hinting at. তো জাস্ট ধুপ করে পাবলিশার টেবিল জয়েন করার আগে আমার দেখতে হবে পাবলিশার টেবিলটা জয়েন করে আমি কোন জিনিসটা ফেচ করতে চাচ্ছি, পাবলিশার টেবিলের কোন জিনিসটা আমার এখানে লাগবে এই কোয়েরিটা এক্সিকিউট করার জন্য, যেটা অলরেডি আমার এমপ্লয়ি টেবিলে নাই, এমন কিছু কি আছে? না, রাইট? Ma'am. রাইট, ইয়া, Hello? বলো। Yeah. Can এখানে আমরা ইউনিয়ন কি স্কিপ করতে পারছি না? লাইক ইনার জয়েন্টটা স্পেসিফাই না করে ফ্রম বেসিক্যালি E1, E2 where একটা হচ্ছে E1 employee manager ID or E1 employee equals E2 supervisor ID. e1 dot m underscore id, এটা বলতে Yeah, চাচ্ছ ইকুয়ালস টু e2 E2 dot dot supervisor ID. supervisor id? And if this doesn't work, like inner joint No, remove করে where এর ভিতরে. no, no, on, আচ্ছা এখানের মধ্যে অনের মধ্যে তো ফার্স্ট অফ অল অর দিতে পারবা না, সো লেটস Yeah, সে so where you এ say company. something like this, okay? So এখানে if you're talking about this, and then in that case the joint condition will place it in the where clause. Yeah, No. this. So even if you do this, first of all, think about it. So the employees
who have this, who first of all, right, okay, so এটার জয়েন্ট কন্ডিশন যেটা, জয়েন্ট কন্ডিশন তো হচ্ছে কি আমাকে আলাদা করে দিয়ে দিতে হয়। ইফ ইউ সে দ্যাট ওকে দিস ইজ দ্য জয়েন্ট কন্ডিশন, এরপরে যদি আমি আরেকটা কন্ডিশন অ্যাড করতে চাই উইথ দ্য ওয়্যার ক্লজ, অলরাইট, with the where clause, if I want to add another condition, then it has to be with an and, no? Because every single join must have a join condition. If you use a where, use an or here, then the DBMS is confused. In that case, which one is the join condition? You can try this out on your own as well, by the way. যে কোনো একটা জয়েন করে দেখো, বিকজ আমাকে তো ডিবিএমএস কে বলে দিতে হবে which one অর is the join দিয়ে condition. কাজ অ্যাকচুয়ালি কাজ করে এন্ড অ্যানসার সেম আসে। Answer same আসে? ইয়া আই জাস্ট But চেক। how did you even get it? Like supervisor ID, manager ID কি original POPs database I আছে? guess you আমি inserted or আমি you tried জাস্ট it with a ইনসার্ট different করে query, নিয়েছি। right? না আমি ইনসার্ট আচ্ছা, করে নিয়েছি জাস্ট কাস্টম okay, তৈরি করে নিয়ে। আচ্ছা, but based on okay, right, never mind. Acha, can you please share the result with us so that we can see that, okay, if that to ইয়েস see ম্যাম। just what it looks like. Yeah, go ahead and share it with us. দ্যাটস ইট। এটা হচ্ছে অর দিয়ে লাস্টে যেটা সাফায়েত বললো, এন্ড এটা হচ্ছে প্রিভিয়াসলি ইনার জয়েন করে। ইজ মাই স্ক্রিন ভিজিবল? Oh, sorry, I'm not you, Yes. right, okay, so can you please find a way here to show us which one is the manager and which one is the supervisor now? I think দিস employee ও table এ নো, গেলেও হয়। এটা কোনটা ম্যানেজার কোনটা সুপারভাইজার এখানে বলা যাবে না আলাদাভাবে। বাট Um, এই পাশেরটা হচ্ছে এমপ্লয়ি এন্ড দিস ওয়ান ইজ Yeah, that's all right, সুপারভাইজার এন্ড but ম্যানেজার। we have to return the managers and the supervisors, right? And also the managers and the supervisors based on which type of service the employee is giving, whether it's for a publishing house or whether it's a store. Based on that, the manager and the supervisor, it's different. So if you need to display that manager konta, supervisor konta, how do we do that here? We can't do that. এটা But thank you এখানে for হবে showing না। this to us, so we know that okay, this would actually work. Even if there's an or, this would actually still work in the joint condition. So yeah, I was wrong there. I don't know. I did try it once with another I think batch. I we'll think get it more didn't work insight back then. employee টেবিলটা দেখলে। Never mind. Acha. Okay. Anyway, acha. Uh, সরি এন্ড আমি জাস্ট এখানে র্যান্ডমলি দুইটা ম্যানেজার আইডি এন্ড সুপারভাইজার that's all আইডি right. That's all right. That's অ্যাসাইন completely করে fine. দিচ্ছি। No problem. Acha, can you go back to the query? Acha. Right then. So I was a bit mistaken because I do remember trying this out, what Zakaria has tried out here with another batch, and it didn't work back then. I don't know, version different or whatever. Anyway, so if it works right now, then that's good. But still, if you use this in order to solve this query or as a solution to this query, it still wouldn't be quite adequate, all right? Like we can't Because differentiate. yeah, because you cannot differentiate between who is the supervisor and who's the manager. এখানে কিন্তু তোমার you select clause, how do you differentiate between the rows? You can't do that. Select clause we can only assign names for the columns, not for the rows. Or row গুলোকে তো আলাদা করা possible না। So এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এই একটা issue আছে। So good to see that it works. Thank you very much, Zakaria, for that. I will keep that in mind. But um, it still won't be adequate for solving the query. এরকম একটা query যদি আমাদের এক্সামে আসে, then you would have to use a union. A union would be a safe bet because in case of the union, এখানে তো হচ্ছে কি একটা basic solution দিয়ে দিলাম, right? We have provided a basic solution here, but ideally what you could do here is here you could name it as the employee name, let's say as employee name, and this one would be the supervisor, let's say, or what was it? The manager, right? Manager.
and this one would be the supervisor. But ma'am, the column names are already implied, so তো কিছু হবে না. শুধু ম্যানেজারই শো করবে না কলাম হেডে, Yeah, Manager show we করবে, yeah. yeah, ইউনিয়ন and then করতেছে যেহেতু, hmm, মানে so এমপ্লয়ি নেম এন্ড ম্যানেজার এই দুটো শো করবে না কলাম হেডে শুধু। Yeah, that's what I was saying. এই এখানে নিচের ম্যানেজার ইউনিয়নের পরে আরেকটা কলাম সুপারভাইজার হিসেবে আর রাখতে হবে. ইয়া no, well, here we are using another alias, no, আমরা এখানে আরেকটা different alias আনছি না, supervisor. না, সেম কলামের আন্ডারে থাকবে না, সো উপরে যেটা ডিফাইন করা হয়েছিল কলাম হেডার্স সেটাই তো ফলো করবে. All right, Like yeah, that's what we we do saw. have that. Yeah, we that's what we saw. যে মানে এরকম হচ্ছে গিয়ে আলাদা আলাদা, but even that we have a way around for that as well. Let's say for example এই জায়গায় হচ্ছে গিয়ে We can আমি just create a new um column like yeah, comma we can manager create a, yeah, এই জায়গায় হচ্ছে গিয়ে আমরা position. যে আগে যেটা করেছিলাম যে in that case to solve this issue, যেটা হচ্ছে গিয়ে একটা নতুন কলাম এখানের মধ্যে রেখেছিলাম. Let's say here bring in another column, we call it manager, the value will be manager as, let's say, um and under the Designation. heading that, yeah, designation or something like that, designation. And then the same thing here we can just bring in as supervisor. Yeah, you can do that as well. Yeah, right. Okay, by the way, this is not going to be a part of it. Yeah, that we can do here. So this was the issue, that this something like this we can do here, but something like this we can't do where you put in the conditions together as an or Like if we here. want to do it complicated হয়ে যাবে, like case and ifs and all Yeah, that. হ্যাঁ, case use করে actually possible হতে পারে, but yeah, it could be a lot more complex. But even if it's complex, as long as it works, it's fine. If you can provide a solution which works, that's fine. All right. But this is just usually is an easy and safe bet. All right. But যদি ধরো তোমার এখানের মধ্যে কোয়েরিতে বলে দেয়া আছে যে it doesn't matter whether you know whether you have a way of pointing out which one is the manager, which one is the supervisor, that is which one is a publisher, publishing house employee, and which one is a store. এটা যদি differentiate করাটা necessary না হয়, তাহলে জাকারিয়া যে is the solution যেটা আমাদের that should work. Zakaria or Shafayat, both of you guys. In that case, you guys are correct. Yes. Okay. So yeah, so that would work. Now let's move on to another query. Let's try and write the command for this one. I think it was a homework Okay. problem. This is a homework problem. Okay. In that case, let's Yeah. try it out with someone who didn't get a chance to work on it so far. All right. USA. Okay. Right. Someone here who has homework already. So let's try it out with you guys then. Employees who work as a base stores that earn more than 50,000 by selling books. First of all, think about it. Which table? First, যেটা চিন্তা করি আমরা সেটা হচ্ছে গিয়ে from which table, ঠিক আছে? এইটার জন্য আমার দেখতে হবে যে আমার অ্যাকচুয়ালি লাগবে কি কি কোয়েরি রেজাল্টে। ইন আ সেন্স সিলেক্টের কথা চিন্তা করতে হবে টু ফিগার আউট কোন টেবিল থেকে এই ডেটা আমরা পেতে পারি, ঠিক আছে? So what is it that we want? We need to get a list of the employee names. Display the employees মানে So employee table থেকে. Employees. Employee table থেকে. right, we'll find it in fine. Next, we want only those employees who have worked at USA based stores. That is, যেসব এমপ্লয়ি গুলো স্টোরে কাজ করেছে, not just that, যে স্টোর গুলো ইউএসএ তে লোকেটেড, the location of a store, the location, the country location of a store is stored in which table? Where will we find the স্টোর country টেবিল, location of a store? Store table.
Store table. Yes, that's right. Employee table, there is a store ID. So we know which employees work in stores. এটা আমরা জানি, আচ্ছা গেল। But ওই স্টোরটা কোন কান্ট্রিতে লোকেটেড, that store, remember the schema, employee relation there is a store ID store. But this is located in country. In order to get that, to go to the store table. You need to go to the store table to figure out which country the store is situated in. All right. Acha. Next one. ম্যাম একটা ছোট So কোশ্চেন ছিল, যদি joining the store table. Yes. হ্যাঁ বলো। স্কিমাতে যদি ধরেন টেবিলের আগে বা পরে যদি আন্ডারস্কোর টি অর টিবিএল লেখা না থাকে, আমরা কি যে নেমটা লেখা আছে ওইভাবে লিখবো, আর লাইক টেবিল অ্যাড করতে হবে, Like underscore T, অর Come আমরা again. টিবিএল অ্যাড titles করতে হবে? underscore T. স্কিমার কি এই যে রিলেশনের নামগুলোর কথা বলছো? যেমন ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এই যেগুলোতে যেগুলো ছিল ওগুলাতে টিবিএল অর আন্ডারস্কোর টি কোনোটাই লেখা ছিল না, শুধু সব ক্যাপিটালে টেবিল রিলেশনের নামগুলো লেখা ছিল। তো সেই ক্ষেত্রে কি আমাদের রাইট। আন্ডারস্কোর টিটা ইন অ্যাড দি করে নিতে এক্সাম হবে, অর স্কিমাতে যেটা না স্কিমা যে আছে ওটাই ইউজ চলবে। ইন দিস এক্সাম ওকে স্কিমাতে হচ্ছে গিয়ে রিলেশন নাম ওভাবে দেয়া থাকবে না। ইটস আইদার গোইং টু underscore T or publisher. But anyway, regardless, in the exam স্কিমার মধ্যে রিলেশনগুলো নামগুলো যেভাবে দেয়া আছে, as long as you follow that, you should be fine. Okay? ওকে ম্যাম। Right. আচ্ছা, সো স্কিমার রিলেশন, স্কিমাতে এক্সামে যে স্কিমাটা দেয়া আছে ওখানে রিলেশনের নামটা জাস্ট আমরা ইউজ করব ফর রেফারেন্সিং দ্য টেবল, টেবলের নামগুলো দেওয়ার জন্য। আচ্ছা গেল। সো ইউএসএ বেসড স্টোরস এর জন্য আমার স্টোর টেবল লাগবে। সো উই নো দ্যাট উই নিড দ্য এমপ্লয়ি টেবল, উই নিড দ্য স্টোর টেবল। অলরাইট, আচ্ছা গেল। নেক্সট ওয়ান, stores that earned more than 50,000, stores that earn more than 50,000 কিন্তু by selling books। এটার জন্য কি লাগবে একটু চিন্তা করি, ঠিক আছে? So we need the Miss, stores, of course, store টেবিল table to lagbe. Yes. don't we need job table to connect the employee with the store? Store. ইয়া জব টেবিল লাগবে। Yeah. Why do we need the job table? To আমাদের connect Employee the তে এইচডাব্লিউতে যে store ID নাই। So স্কিমাটা ছিল employee মধ্যে সেখানে তো store হচ্ছে ID আছে না? ডিরেক্টলি ছিল, No. আমাদের no miss. স্কিমাতে আচ্ছা সেখানে আচ্ছা আলাদাভাবে জব লেখা ছিল, এইটার ক্ষেত্রে হয়তো বা আছে। Oh, in this. আচ্ছা, Oh, okay. এখানে আছে। I'm talking about this schema Okay. here, এই schema। আচ্ছা, We তোমাদের were going by ওখানে, the homework problem thing. Yeah, yeah. আচ্ছা হোমওয়ার্ক, আচ্ছা ওখানে যে স্কিমাটা, in that case if it's different I'll have to take a look at that schema, but going by this schema it should be fine. All right, no, Yeah, yeah. um এখানে তো আছে। আচ্ছা, I think এটা সেকেন্ড হোমওয়ার্কটাতে ছিল যেহেতু স্কিমা দেয়া আছে, তাই না? ইয়েস ম্যাম। Yeah, more problems. রাইট, ওকে, রাইট, ওকে, এখানে স্টোর আইডি একদম আলাদা করে দেয়া। ওকে, গট ইট, ফাইন। রাইট, হ্যাঁ, in that case if it's this schema, this is the one that you're talking about, right? Yes. ইয়েস Right then. So if it's this schema, then yes, job table ও লাগবে, job table লাগবে in order to join the employee table with the store We table, also right? needed the discount table. Like এই সময়। To apply the discount, yeah, that would have been a Yes. quite a complex command. Yeah, Exactly. ডিসকাউন্ট pretty complex. দরকার আছে, সেল টেবিল অলরেডি ডিসকাউন্ট লেখা আছে। ডিসকাউন্টে সেল হচ্ছে না, সো আহা, রেভিনিউ তো হ্যাঁ, কম আসবে। ডিসকাউন্ট তো সেল টেবিল অলরেডি লেখা আছে, সেল টেবিলে ডিসকাউন্ট না, ভ্যালুটা আছে তো। ওটা হচ্ছে no, মোস্ট লাইকলি দি মিস্টেক, ওটা ডিসকাউন্ট টাইপ হবে। We assumed that yeah, so because yeah, so রাইট। সো এখানের মধ্যে হচ্ছে কি যে ডিসকাউন্ট ভ্যালুটা দেয়া আছে, ঠিক আছে? দিস ইজ সো দ্যাট এই জায়গায় আমি যদি জাস্ট ডিসকাউন্ট টাইপ বসিয়ে দেই, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে কি আমি এখান থেকে ডিসকাউন্টটা এক্সট্রাক্ট করতে পারবো, রাইট? সো এই জায়গায় হচ্ছে গিয়ে দিস ডিসকাউন্ট হিয়ার, সি হিয়ার, এখানে যদি ডিসকাউন্ট ভ্যালু আমি জাস্ট ডিরেক্ট ডিসকাউন্ট র ভ্যালু বসিয়ে দিই, তাহলে তো আমার এই তাহলে তো টেবিলের কোনো 7 এর পারপাসই কোনো নেই, কাজ নাই। ঠিক আছে? দেয়ার ইজ নো পারপাস Exactly. ফর দিস টেবল এট অল, রাইট? আমি এইচডাব্লিউ গুলো আছে এখানে ডিসকাউন্ট লেখা আছে, আমি ওইভাবেই করে গেছি। বুঝতে পেরেছি, বাট once again স্কিমাতে ভুল তাহলে এটা, দ্যাটস নট ইওর ফল্ট। once again মানে এই জায়গাটা হচ্ছে কি দিস শুড হ্যাভ বিন ক্লিয়ার
this is actually a foreign key. এটা either কোনো foreign key notation বা either name দিয়ে হচ্ছে এটা clear করা উচিত ছিল। But anyway, in এক্সামের মধ্যে যদি এটা থাকেও, এটা you can be sure that it's not going to be in this format. এই ধরনের মানে these are all from very old exam papers. Once again, a reminder. So in your exam, in your case, we will make sure that there are foreign key notations dashed on the line and everything is clear so that you know that okay, this attribute is a foreign key. In this case, for example, discount here is a foreign key. If it's not a foreign key, then there is no point of this table at all, right? Right then, তাহলে আমরা earnings টা calculate করার চেষ্টা করি। earnings কিভাবে calculate করব? Store table এ, sorry, sale table এ we have the store, and then we have also the quantity, the title ID. From title ID we'll get the price. টাইটেল আইডি থেকে আমরা প্রাইস নিয়ে আসতে পারবো। প্রাইস আনার পরে প্রাইসের সাথে কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই করতে হবে। প্রাইস কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই করার পরে ডিসকাউন্ট ফরেন কিটা ইউজ করে ডিসকাউন্ট টাইপ ফরেন কিটা, এই ফরেন কিটা ইউজ করে আমাদের ডিসকাউন্ট ভ্যালুটা নিয়ে আসতে হবে। ডিসকাউন্ট ভ্যালুটা নিয়ে এসে and then we will have to calculate the total earning by doing a sum. Alright, so আমাকে কি করতে হবে? গ্রুপ বাই স্টোর আইডি, ঠিক আছে? গ্রুপ বাই স্টোর আইডি, group by store ID করে using the title ID I will fetch all the prices, and for each title ID price এর সাথে আমি multiply করব quantity, quantity এর উপরে আমি then discount apply করব by going to the discount table, and then we can calculate the total earning. Now okay, in that case let's try and We write the did it query a bit using this differently, schema yeah. because this is the schema that you will most likely get for the final exam. So এই স্কিমাটা চিন্তা করে আমরা কোয়েরিটা একটু লেখার চেষ্টা করি তাহলে, ঠিক আছে? আমাদের ফাইনাল এক্সামের স্কিমা ম্যাক্সিমাম যেটা চেঞ্জ হতে পারে, ডিসকাউন্ট নামে একটা নতুন টেবল আসতে পারে or something like that, if there is even, and if there is no need for that we will skip that as well. We'll keep it simple. So let's say if this is our schema, all right, so in that case let's try and write the command using this schema, এই স্কিমাটা ইউজ করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই স্কিমাটা ইউজ করে আর্নিং অ্যাকচুয়ালি কম্পারেটিভলি ইজিয়ার কেমনে? কারণ কি ইন দিস কেস ডিসকাউন্টের কোনো ঝামেলা নেই। আমার সিম্পলি যেটা করতে হচ্ছে সেল টেবিলে গিয়ে টাইটেল আইডি ইউজ করে আমার টাইটেলের প্রাইসটা নিয়ে আসতে হবে, রাইট? So we need to bring in the, Quantity and price, yeah, we need to bring in the price from the title table, and then quantity is already available in the um, sale table. So quantity multiplied with price will give us the total sale for a given title, all right? And then apply the sum function. Sum যদি apply করি তাহলে সবগুলোকে sum up করে, since we have grouped by store, the entire earning can be calculated, right? So basically, first of all, here we need to get the stores. So employee পার্টটা পরে করি, ফার্স্টে আমার স্টোর আইডি লাগবে, যেই স্টোর আইডি গুলো ইউএসএ তে প্লাস হ্যাভ আর্নড মোর দেন 50,000, ফার্স্টে ওই স্টোর আইডি গুলো বের করে আনি। So there will be a select here and a from here, but ওগুলো পরে figure out করি। First, let's try and bring those store IDs which are located in USA and which have an earning of more than 50,000. তাহলে our task will be easier. Simply first store ID গুলো fetch করে আনি, then it becomes easier, I think. So let's try and get that. So এই পার্টটুকু আমি আলাদা রাখলাম, ঠিক আছে? We'll deal with that later. First we will try and get the store IDs. Select from what? Think about it. We want the store ID, so of course select store ID, and from which table? Earning calculate করার জন্য কোন কোন table লাগবে? Let's list them one by one. First, we need, what are the tables that we need in order to calculate the earnings? Tell me that. Store to লাগবে, of course. Sale table. TBL store, right? TBL store, and then what? TBL sale, you say. So probably write it right, sale. আচ্ছা। What else? Titles table. We need the titles table, that's right. TBL. Yeah. Is there anything else that we need? Doesn't look like it. Okay. Right then. Next one. Next comes the more interesting part. Oh no, first we have to write the Ma'am, joint do we condition. need to create separate join
Like separate queries. This is so that we get the stores first, and from those stores we'll get the employees first. ওটা হচ্ছে Oh, গিয়ে মানে don't focus on that part. Let's just forget about that part. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গিয়ে for the time being, instead of focusing on the employees, we're just focusing on getting the store IDs first. আমাদের তো ওই এমপ্লয়ি গুলো লাগবে যারা ওই স্টোর গুলোর জন্য কাজ করে যেগুলো ইউএসএ তে আছে or earning more than 50,000. So before focusing on the employee, let's just try and get the store IDs for those stores which are in USA and have and earning more than 50,000, right? Eta just try করছি. The rest of it we'll focus on that later. All right. First, let's try and get this. So we are joining these three table. Now, what about the join condition? Store table এর সাথে কোন টেবিলের common কিছু আছে? Store table এর সাথে we have the Store sale ID. table, right? So we have store ID here. Store underscore ID, is that how they write it there? Yeah. Store underscore ID is equal to sale table. There is a store ID, no? Yeah. So এই জিনিসটা কিভাবে ফিগার আউট করবা? জয়েন কন্ডিশনটা কি হবে? For those of you who have a bit of a struggle in figuring out the joint condition, simply যেটা দেখবা, আচ্ছা স্টোর টেবিল, স্টোর টেবিলের সাথে কোন টেবিলে কিছু কমন ফরেন কি প্রাইমারি কি রেফারেন্স আছে ফার্স্টে দেখবো, দেখবো whether it makes sense for our query or not. স্টোর টেবিলের সাথে if you take a look at the schema, store table has a store ID, all right, and that store ID is present in sale table as well. So they have that common column. A common column টাই আমরা use করব, as simple as that. All right? So ভাবে আমি join করে নিতে পারি. Similarly, in that case, finally, the titles table is left. Titles table কে join করতে হবে. Titles table এর সাথে কোন table এর actually common column আছে? Store table or sale table? Sale table. Sale table, that's right. So we know that the next condition has to be P dot title ID is equal to sa.title ID because it has title ID in common with the sale table. Simply আমরা স্কিমাতে গেলাম, স্কিমাতে গিয়ে দেখলাম titles table এর title ID হচ্ছে গিয়ে is in common with the title ID. So title is in common among these two relations. So we have that. গেল। Those are our join conditions. So after we join the table, then we have to think about the rest of the conditions. এছাড়া আরেকটা condition আছে। What's that? The country has to be If USA. P dot country is No? equal to USA. So the condition time here did store country. That's right. Very good. The store country has to be USA. Right. গেল। এখন হচ্ছে গিয়ে we need the total earned because we need those stores that earned in total more than 50,000. তার মানে কি before doing that, before এই কম্প্যারিজনটা total earning more than 50,000 কিনা এটা কম্পেয়ার করার আগে তো আমার একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টোরের টোটাল আর্নিং কতটুকু। So what do we need? For each store, by a group, all right? So group by store ID. Right then. So store ID দিয়ে যদি group by করি তাহলে all the rows with the same store ID will be put into a single group. এখন ওখানের মধ্যে আমি condition apply করব যে total earningটা whether it's greater than this amount or not. And when we want to apply a condition on a group after grouping এর পরে যদি condition apply করা লাগে তখন আমাদের কোন ক্লজটা ইউজ করতে হবে? Having. having Having. Exactly. So we must use the having clause here. Having what? Then ক্যালকুলেশনটা করতে হবে। ক্যালকুলেশনের জন্য টোটাল আর্নিং এর জন্য Count. আমার কি কি লাগবে? কারেন্ট যে স্কিমা তো ইজি আছে। আমাদের লাগবে প্রত্যেকটা টাইটেলের প্রাইস লাগবে। প্রাইসের সাথে হচ্ছে গিয়ে আমার কোয়ান্টিটি লাগবে। Was there anything else? I don't think so. No.
No, if you don't have the discount table তাহলে তো ঝামেলা নেই। আচ্ছা গেল, প্রাইসের সাথে আমার কোয়ান্ট লাগবে, দ্যাটস অল। বাট দিস ইজ ফর ইচ ইন্ডিভিজুয়াল টাইটেল। আমরা চাচ্ছি টোটাল আর্নিং অফ So ইচ sum স্টোর। করতে হবে। সো সাম করতে হবে, Sum ঠিক code. আছে? সাম প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি। তাহলে কি হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল all the rows with the same store ID will be grouped together and put into a single group. Then একটা সিঙ্গল স্টোর আইডির যে গ্রুপটা আছে, অল দ্য রোজ দেয়ার, প্রত্যেকটা রোতে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রাইস ইন্টু কোয়ান্টিটি, প্রাইস ইন্টু কোয়ান্টিটি, এভাবে করে প্রত্যেকটা রোয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রাইস ইন্টু কোয়ান্টিটি করা হবে। দেন দ্য সাম উইল অ্যাড দেম আপ। সো ultimately we have the total earning of a certain store, right? And then we'll just compare it with our given amount, right? As simple as that. Gel. So for that we will select the store ID, the store ID for which this condition is true, along with the others, of course. আচ্ছা গেল। Once we have the store ID, এরপর আমরা কি করতে পারবো? We can simply go to the employee table and look for that employee whose store ID matches with this store ID. As simple as that, no? Now, if you go to the employee table, from the employee table, TBL employee, let's say, Ma'am, আমরা কি yeah, এটা করতে পারছি না? We join the employee table as well in the from clause, yeah, and you then can do that as just well. That should, or shouldn't it? No, there will be a little bit of a trouble maybe if you join the employee table as well. Ah, no. That would be a bit too complex, no? Because এখানের মধ্যে তুমি স্টোর এর সাথে জয়েন করছো যেগুলো, এগুলো হচ্ছে কি সবকিছু কি ফর ক্যালকুলেটিং দিস অ্যামাউন্ট, ফর দিস আর্নিং, তাই না? এমপ্লয়ি টেবলে যদি ওখানে জয়েন করো, ইট কুড ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আমি স্টোর টেবিল দিয়ে গ্রুপ বাই করলাম, and then I select only those rows where the we did earning. no, we Yeah, did it, that and should we work. didn't That have to should use work. the group That buys should and work. all Yeah, that. that should actually work. Yeah, that will work. But Yeah. ma'am, we didn't have to use group buys. You didn't have to use group by. Yeah, In that case, what did you do? You we joined just and then. joined the, like, we had job ID, so ignoring that, like employee সাথে স্টোরটা কানেক্ট করেছি, Uh-huh. and then store.country তে USA দিয়েছি and clause, and then also um, okay, discount type to the দরকার নেই again. So লাস্টের দিকে just we wrote having some of this same thing. So we didn't have to use group by. So without group by, you just did having. Yeah, yeah. Hmm. So in that case, how does your DBMS know this sum is for which sum? You We sure how wrote that would the work? SA dot quantity and T dot price. Yeah, no, that's for sure. Now, ওটার কথা বলছি না। So এই sumটা, this sum is going to be not for all stores together. See here, store ID ছাড়া যদি আমি করি, ঠিক আছে? Store ID বাদ দিয়ে যদি আমি করি, তাহলে তো আমার কি হচ্ছে, আমি যে টোটাল সিম্পলি জাস্ট টোটাল সাম যেটা ওটা চলে আসছে, তাই না? Yeah. So So you need to use a group by. So in that case, if you do it without the group by, in that case, sum price into quantity. That's for all the rows combined together, no? yeah. Do you understand what I'm talking about? তাহলে তো এখানে গ্রুপ অনুযায়ী সামটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে না, হচ্ছে কি? Think about it. এখানের Oh, মধ্যে আমি সিম্পলি yeah, হ্যাভিং no. সাম দিলাম। তাহলে হচ্ছে কি হচ্ছে, আমার যতগুলো রো আছে সবগুলো রো এর প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি করে সাম করে ফেলবে। প্রত্যেকটা রো এর ইন্ডিভিজুয়ালি প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি করলো, ফাইন, সবগুলোকে দেন সাম করে ফেললো। বাট আমরা তো অ্যাকচুয়ালি ওটা চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি এটা স্টোর ওয়াইজ আলাদা আলাদা ভাবে হবে। ঠিক আছে, স্টোর ওয়াইজ যে আলাদা আলাদা ভাবে হতে হবে, এটা গ্রুপ বাই ছাড়া কিভাবে আমরা করব? গ্রুপ বাই ছাড়া আমরা কিভাবে ডিবিএমএস কে বলবো যে দিস ক্যালকুলেশন হ্যাজ টু বি ডান স্টোর ওয়াইজ সেপারেটলি? Without that, this Yeah, I calculation think will we be made done. a mistake then. Yeah. So it's a very slippery slope actually when you get a result. Error pele, it's actually easier.
That's what I always say. So result পেলেই যে হচ্ছে কি it's correct, don't assume that. Try to still think about the query if you get the result based on what the query is actually No, looking in for. this case, discount table ছিল তো, so we had no way to verify the result. So yeah. Right. Okay. Right then. But think about the logic then. Logic wise চিন্তা করো যে আমাদের তো total earning টা calculate করতে হবে for each store. If we don't use group by, in that case, having some blah blah blah, এটা কি করবে? এই পার্টটুকু কি করবে? এই পার্টটুকু তো store wise ক্যালকুলেশনটা করবে না, পুরো টেবিলের জন্য একসাথে ক্যালকুলেশন করবে, তাই না? So yeah, there. Okay. Now then, the reason for doing this is so that we get the store ID and we can use the store ID in the where clause. As simple as that. So employee table থেকে e dot store ID, if it matches with this store ID, simply we want the name of that employee. So select employee name. কিভাবে দেওয়া আছে এখানে? What was the employee name? Employee, right? F name, L name, right? Select F name, L name, right? Select F name, L name. As simple as that. So that employee basically whose store ID matches with this store ID. Simple. Okay, simple and straightforward. So is this clear with everyone? Zakaria, is this the one that you tried? Yeah, ma'am. Okay. What about the rest of you guys? Topu, Sabith, Nusrat? Make sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Yes. Right then. তাহলে আরেকটা ট্রাই করি। This is similar to basically, I think this could be similar to the very first problem that you guys were talking about. এই যে এটার মতো কিছুটা similar maybe এখানে। I think so. Yeah. Yeah, we did that as well. This is also part of the homework problem. Yeah. All right, in that case, let's try it with someone who hasn't taken a look at this problem so far. Topu, is this problem new to you or have you looked at this problem already? New, ma'am. Let's try it with you then. Okay. Acha. We want the name of the country that has maximum number of stores. So country নাম যদি লাগে, ঠিক আছে? আচ্ছা, name of the country. Country নাম আমরা যে কোনো জায়গায় পাবো, one or more that has maximum number of stores. Maximum number of stores. এটার উপর একটু ফোকাস করি। Maximum number of stores. Which country has maximum number of stores? For that, what do we need? We need the country that is the location of the store, তাই না? Yes, ma'am. Store মানে স্টোরটা যেই কান্ট্রিতে লোকেটেড, ওই কান্ট্রিটা আমার লাগবে, তাই তো? তো Yes, ma'am. স্টোরের লোকেশনটা পাওয়ার জন্য আমার কোন টেবিলে যাওয়া লাগবে? Think about that. Which table do I need to go to find out the location of the store? Store table. That's right, as simple as that. স্টোর টেবিলে যেতে হবে। স্টোর টেবিলে গিয়ে আমি কান্ট্রি পাবো, the location of the store, which is the location of the store. Fine. So we go to the store table then. So from email store, I think. No, that's how it was. Excuse me. Acha, TBL store এ গেলাম। Acha, let's say as S. And then in the store table, I need the maximum
I need the country with the maximum number of stores. The country with the maximum number of stores. Maximum number of stores বের করার আগে আমার তো লাগবে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে কতগুলো স্টোর আছে আদৌ, তাই না? That's how we have done it so far. প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম লাগছে, দেখো আমরা ফার্স্টে কিন্তু বের করছি টোটালটা আগে, যে আমার কোন কান্ট্রিতে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্টোরস আছে। এটার আগে তো আমার লাগবে যে কোন প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে কতগুলো স্টোর আছে। In order to find out what is the maximum number of store, or which country has the maximum number of store, first of all we need to find out each of the countries how many stores do they have. No, so প্রত্যেকটা কান্ট্রির কতগুলো স্টোর আছে এটার জন্য আমার কি করতে হবে, স্টোর টেবিলে গেলাম। রিমেম্বার there the country location of the store is already present. Storeটার country location is already present. So একটা কান্ট্রিতে কতগুলো স্টোর আছে এটার জন্য আমরা কি করতে পারি? What can we do here? Think about what we need. We need the total number of stores for each country. So what do we need to do here? For each country, we need the total number of stores. গ্রুপ বাই করতে হবে। Group by করতে হবে, alright? Excuse me. আমাদের কেন গ্রুপ বাই করা লাগছে আরেকবার বলি তো। আমাদের লাগছে the country which has the maximum number of stores. এর আগেও তো এরকমই একটা কিছু সিচুয়েশন ছিল, এমপ্লয়ি উইথ who's working for a store that earn more than blah blah blah. এটার জন্য আমরা কি করেছি, we found out first of all the total earning of the stores, all right? So এখানেও we wanted, for this one as well, we wanted the author who has earned the maximum revenue. এখানে ঠিক আছে? ম্যাম একটা ডিফারেন্স ছিল, বিকজ হিয়ার অনলি ওয়ান অথর, ওখানে ওয়ান অর মোর, এখানে Yeah. লিমিটটা কাজ No, but করেছিল। even though, no, even though you have that, মানে এমনি just a normal query সিচুয়েশনটা যদি আমি চিন্তা করি, জাস্ট আমরা যে নর্মাল কোয়েরি বলতে Yeah, হচ্ছে this will আমরা যে work. স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে সলিউশনটার কথা চিন্তা করছি এটার কথা যেটা বলছি, ঠিক আছে? এখানের মধ্যে দেখো we want the maximum revenue. What did we do? প্রত্যেকটা অথরের ফার্স্ট অফ অল টোটাল রেভিনিউটা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি, এরপর আমি ম্যাক্সটা বের করেছি, তাই না? সো সিমিলারলি আমরা যদি এই একই আইডিয়াটা অ্যাপ্লাই করি এখানে, ঠিক আছে? We want the country which has the maximum number of stores. So for that, we need to get the count of the total number of stores in each country. ঠিক আছে? For each country or in each country, what is the total number of stores? First, we need that. So প্রত্যেকটা কান্ট্রির জন্য টোটাল নাম্বার অফ স্টোর যদি আমাকে আলাদা করে ক্যালকুলেট করতে হয় প্রত্যেকটা কান্ট্রির জন্য, তার মানে কি ফর ইচ মানে কি we have to use group by. The moment we say for each or in each, we have to use group by. Right? Make sense, guys? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So for each country, so group by what? Country. By country. That's right. So group by country. And what is it that we want to select? Count. Count what? All. All. Simple as that. Simply count all such occurrences. ঠিক আছে? So group by country করলাম, country ভিতরে যতগুলো রো, এটা চিন্তা করে দেখো group by country মানে কি, all the rows with the same country value will be grouped together. একটা সিঙ্গেল কান্ট্রি গ্রুপ, লেটস সে ইউএসএ গ্রুপ, যে যে রোতে ইউএসএ আছে ওগুলো সবগুলোকে একসাথে গ্রুপ করা হবে। এন্ড কাউন্ট স্টার উইল ডু হোয়াট, সিম্পলি ইউএসএ গ্রুপের মধ্যে কয়টা রো আছে, হাউ মেনি রোজ আর দেয়ার ইন দ্য ইউএসএ গ্রুপ, সিম্পলি ওটা কাউন্ট করবে। এন্ড দ্য নাম্বার অফ রোজ ইজ ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ স্টোরস, অ্যাজ সিম্পল এজ দ্যাট, তাই না? যতগুলো রো আছে ততগুলো স্টোর, এটাই তো হওয়ার কথা। প্রত্যেকটা রো হচ্ছে কি একটা একটা স্টোরের জন্য, স্টোর টেবিলে আছি আমরা। সো ইচ রো রিপ্রেজেন্টস অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল স্টোর। সো গ্রুপ বাই কান্ট্রি করার পর একটা গ্রুপের মধ্যে যতগুলো স্টোর আছে তত, সরি, যতগুলো রো আছে ততগুলো স্টোর। সো এই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি বাই দ্য ওয়ে, whether you do count all or whether you do let's say count country, or whether you do let's say count store ID to make it more readable, maybe let's say, it doesn't make any difference at all. It would still return the same thing. কান্ট্রি অনুযায়ী গ্রুপ করলাম, ওই গ্রুপের মধ্যে কতগুলো রো আছে সিম্পলি ওটা কাউন্ট করবে এটা, ঠিক আছে? এন্ড দ্যাট ইজ দ্য কাউন্ট অফ দ্য টোটাল নাম্বার অফ স্টোরস, because each row represents an individual store. আচ্ছা গেল, আমরা হচ্ছে গিয়ে টোটাল নাম্বার অফ স্টোরস পেলাম ফর ইচ কান্ট্রি, ঠিক আছে? এটা একটা এলিয়াস ইউজ করব, লেটস সে
we call it store count. ঠিক আছে? Store count. Total store count. ঠিক আছে? Let's call it that. এখন আমার next কি করতে হবে? We have this the total number of stores in each country. Now from here, from this result, এই result থেকে আমার maximumটা বের করে আনতে হবে. What maximum? The maximum of this value. If this is a result table, এটা যদি একটা রেজাল্ট টেবিল হয়ে থাকে, ওই টেবিলে আমার কি থাকবে? টোটাল স্টোর কাউন্ট নামের একটা কলাম থাকবে। টোটাল স্টোর কাউন্ট নামের কলামের আন্ডারে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে টোটাল কতগুলো স্টোর আছে এই ভ্যালুটা থাকবে। এই টোটাল স্টোর কাউন্টের মধ্যে এই কলামের আন্ডারে ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা, ওই ভ্যালুটাই তো আমরা চাচ্ছি। ওই ভ্যালুটা কোন কান্ট্রির জন্য এটাই তো চাচ্ছি। তাহলে কি করব আমরা? তার মানে we have to treat this as a table, so Subquery we have to max. use it in a derived table from this table. ঠিক আছে? Let's say we do that. This is our derived table as, let's say, derived table. So from this table, what do we want? We want to select the max. So let's say select max of what value? কোন কলামের উপর max apply করব? Think about it. From এর ভিতরে আমি এই queryটা রেখেছি. That means the result of this table, of this query, will be treated as a table. এই command Derived table. max of derived table. Derived table is the entire table. এই পুরা এই যে এই রেজাল্টটা যেটা এটা পুরোটাই তো ডিরাইভ টেবল। অ্যাগ্রিগেট ফাংশন কি আমরা পুরো টেবিলের উপর অ্যাপ্লাই করি নাকি কলামের উপর অ্যাপ্লাই করি? Column. টোটাল স্টোর কলামের উপর কাউন্টের apply উপর। করি। So this will be total store count. That's right. Total store count. So think about it, what we're doing here. This is the table on which we want to apply the max function. ঠিক আছে? Why? Because এই টেবিলটা এই যে এই কমান্ডটা যে টেবিলটা রিটার্ন করবে ওখানের মধ্যে আমার প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রিতে টোটাল কতগুলো স্টোর আছে ওটার কাউন্ট আমার এই কলামের আন্ডারে আছে। এই কলামের আন্ডারে যদি টোটাল কাউন্ট থাকে, টোটাল কাউন্টের মধ্যে যেটা ম্যাক্স ভ্যালু ওটাই তো হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্টোরস নাকি? Does it make sense? Yes, ma'am. Okay, so there you go. আচ্ছা, ম্যাক্স পেলাম, এটা গেল। এখন নেক্সট আমার কাজ কি? নেক্সট হচ্ছে কি we need the name of the country which has this value. Okay. So what do we do? Again, use derived table from this derived table. একই টেবিলটাকে ইউজ করছি কিন্তু একই টেবিল থেকে যেখানে টোটাল কাউন্টটা আছে, বাই দ্য ওয়ে টোটাল কাউন্ট যেখানে আছে ওটাই ইউজ করছি। এইবার কি চেক করব? এইবার সিম্পলি চেক করব যেই টোটাল স্টোর কাউন্টটা এই ম্যাক্সের সাথে ম্যাচ করে ওই কান্ট্রিটার নাম কি। as simple as that. That's what we will check for. Okay, So having. so this time no, having কেন থাকবে এখানে where দিলেই তো হচ্ছে আমার। এখানে Oh তো yeah. আমার বাইরে কোনো গ্রুপ বাই নাই। This group by is inside the derived table. Group by a group by টা তো inside the derived table. It's in the inner query. So where let's say this value Like if we make it the main table, is then equal to having this. the this. So from this table we want to see only those rows where the total store count is equal to the max value from this table. Okay, and then what do we want to select? Finally, what is it that we need? Ultimately আমার লাগবেটা কি? List what? কান্ট্রি। The country. So here we need to do select country.
সিলেক্ট কান্ট্রি করলে কি হবে? কান্ট্রি বলতে কোনো কিছু কি আমার ডিরাইভ টেবলের রেজাল্টে থাকবে? Here, will it be able to find a country? নো ম্যাম, সো আমাদের কি করতে হবে এখানে? কান্ট্রি পাস করতে হবে। কোন জায়গাটা? এই জায়গাটায়, রাইট? ইয়েস ম্যাম। So we have to list country here as well. এই জায়গাটায় একটু নোটিস করতে হবে একটা জিনিস, ঠিক আছে? যে আমি আলটিমেটলি চাচ্ছি কান্ট্রির নামটা, বাট আমি ডিরাইভ টেবলের যে রেজাল্টটা আছে ওই রেজাল্টে কয়টা কলাম থাকবে? ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ দিস পার্ট, এই পার্টটা যদি আমি না রাখি, ডিরাইভ টেবলের রেজাল্টে কয়টা কলাম থাকবে? একটা সিঙ্গেল কলাম, টোটাল স্টোর কাউন্ট। সো সে যখন সিলেক্ট করতে যাবে, কান্ট্রি দেখতে যাবে, কান্ট্রি দেখবে কি এই যে ফ্রমে আমি যে টেবিলটা রেখেছি কান্ট্রি নামের কোনো কলামই নেই ওই টেবিলে, বিকজ আমি তো রেখেছি জাস্ট একটা কলাম সিলেক্ট ক্লজে। সো এই টেবিলটার রেজাল্টে যে এই যে কমান্ডের রেজাল্টে যে টেবিলটা থাকবে ওখানে জাস্ট একটাই কলাম থাকবে, টোটাল স্টোর কাউন্ট, কান্ট্রি নামের কোনো কলাম থাকবে না। সো এই জায়গায় আমার অ্যাকচুয়ালি কান্ট্রি লিস্ট করতে হবে। Has to be done. So yeah, that's the Ma'am, query. we can just use having and make it much simpler. Okay, what's your solution? I gave it. Hmm. Let's take a look. Wait. Asta, country. Stores. Hmm. Okay, এখান থেকে max নিচ্ছ, and then Oh, I think. right. Oh, not this. This is. Right. So your n stores exists in the derived table, no? X derived table যেটা, X derived table n store exist করছে, তাই না? It exists there. Yeah, X exists for it, and then we return the max Yeah, and you're just returning the values it. max, Yeah, of X dot n stores, no? yeah, So and when then you just say set a value by. একটা ভ্যালু পাচ্ছে, so when you say having n stores টা হচ্ছে কি উপরে রেখেছো, আচ্ছা Yes, yes. So we just created the exact same table of আচ্ছা আচ্ছা, right. countries and counts, and just filtered Having out. n stores count, আচ্ছা, count just all the stores, as simple as that. আচ্ছা, সো বেসিক্যালি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে মানে একই কোয়ারিটাই উপরে রাখছো, but using a having it becomes, yeah, মাঝখানে where এর কারণে আমরা যেটা আরেকটা আলাদা লেয়ার অ্যাড করতে হয়েছে ওই লেয়ারটা তোমার লাগছে না বেসিক্যালি। Right. So here you're not having to add this layer আর কি, এই লেয়ারটা তোমার আর লাগছে না, তাই তো? Another select layer, yeah. Yeah, that you don't have to use because of the having. Yeah, sure, that should work. Group by country, having stores. Let me just take a look once again. Yeah, that should work. That's all right. So yeah, okay, let me share Shafat's solution with the rest of you guys. You guys can take a look as well. It's not mine, it's like combined five, so So yeah, I mean, yeah, your group solution, let's say. So this should be fine as well. Right. So what's going on here is because of this having, এই having এর কারণে যেটা হচ্ছে যে এখানে যে আমার where টা ইউজ করার জন্য একটা আলাদা সিলেক্টের আরেকটা আলাদা কমান্ড আনা লাগছিল, ওটা করা লাগছে না, right? Because if you think about it, the where bit, it's just simply adding a condition here, ঠিক আছে? এই জায়গাটা একটা মানে গ্রুপ বাই এর পরে একটা কন্ডিশন অ্যাড করছে,
এই ওয়্যারটা। সো ওই জিনিসটা তো আমরা হ্যাভিং দিয়েও করতে পারি অ্যাকচুয়ালি। সো এখানের মধ্যে হ্যাভিং এর মধ্যে আমরা সাবকোয়েরিটা যদি প্লেস করি, বেসিক্যালি প্লেসিং দ্য সাবকোয়েরি ইন হ্যাভিং instead of placing the subquery instead of placing the subquery in where, if you place the subquery in having, then you don't need to use a where at all. And in that case, the outermost select clause, এটা আর লাগছে না, ঠিক আছে? So this should work as well. Yeah. I'm not sure though. Does this work? And stores হিসেবে Yes, কল ma'am. করলে instead of doing this. It's just the exact same table. The table. Yeah, no, but end stores যেটা তুমি কল করছো এখানে, this end stores. I Yeah. was under the impression that this end store is referring this end stores. No? Yes, yes. Yeah. But It's have you not tried referring it to though? the. Yes, ma'am. It works. Okay, cool. Good to know. Like it's not the subquery and store because Yeah, subquery of and course not. store টা তো Subquery and store max actually. না, subquery নাই and store তো ওখানে, access yeah. access করবেই না. That's outside of its scope. So এখানে যে end stores টা দিবা, it will refer to that. But I'm a bit um, uh, surprised because usually select is executed after having, no? Select কিন্তু সবার last execute করা হয়. Not সবার last এ, just right before order by. But either way, having এর পরে execute করা হয়. So when you say end stores here, এখানে end stores যখন বলছো, by then select shouldn't have been executed, but if it works, it I works. think like if we change the variable name and we can try an stor and stor. If it works, it works. But just to be on the safe side, I think you should do something like this. Because remember, আমাদের query execution এর order অনুযায়ী having is executed before select. So তুমি যদি সিলেক্টে রেখেছো এমন একটা ভেরিয়েবল নেম এখানে রাখো, আমাদের তো আমরা প্রপার অর্ডারটা ফলো করলাম না, এখানে আমি এন্ড স্টোরস রাখলাম, ঠিক আছে? ইউ আর সেইং দ্যাট দিস এন্ড স্টোরস ইজ দ্য সেম অ্যাজ দিস ওয়ান, বাট সিলেক্ট শুড বি এক্সিকিউটেড আইডিয়ালি আফটার হ্যাভিং। সো আমি ওই লজিক যদি ফলো করি, অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং আমি এন্ড স্টোরস কেমনে রেফার করছি, বিকজ সিলেক্ট উইল বি এক্সিকিউটেড লেটার, সো ইটস জাস্ট সেফার টু ডু দিস, রাইট? Um, Separate having, yeah. ma'am. Yes. Oh yeah, yeah. It's just Okay. got it. Right then. আচ্ছা, এই প্রবলেমটার জন্য হচ্ছে গিয়ে ডিসকাউন্ট রেট ইউজ করাটা মাস্ট, ঠিক আছে? সো ডিসকাউন্টের টেবিলটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইনকর্পোরেট করতেই হবে। ইন দ্যাট কেস দ্য স্কিমা উইল প্রবাবলি চেঞ্জ এ লিটল বিট। সো আমাদের যে স্কিমাটা আছে, change the discount rate to 25%, any discount rate with 25% falls that were sold after 31st March 2019, right? So let's just assume that there is a discount value in the sale table, ঠিক আছে? সো আমার টিবিএল সেল একটা আছে না, সো ওখানের মধ্যে there are a lot of stuff and let's say at the end there is a discount value. ডিসকাউন্ট নামে আলাদা কোনো টেবিল নেই, ঠিক আছে? ডিসকাউন্ট নামে আলাদা কোনো টেবিলের কথা বলছি না, জাস্ট ডিসকাউন্ট একটা ভ্যালিউ আছে, ঠিক আছে? ইন দ্য ডিসকাউন্ট টেবল, sorry, in the sale table discount নামের একটা ভ্যালিউ আছে। In that case, what we will have to do, think about it, and then think about what we would have to do if there was a separate discount table completely, right? If there was a separate discount. On that note, আচ্ছা, এই জিনিসটা সিম্পলি করার পরে এখন হচ্ছে কি, আচ্ছা, I forgot about it. I wanted to discuss also the table that you have in the problem. ওখানে আমাদের কি করা লাগতো? In that case, what are the changes that we would need to make? এখানে হচ্ছে কি আমার একটা ডিসকাউন্ট আনা লাগতো, তাই না? একটা ডিসকাউন্ট আনা লাগতো, and এই জায়গায় when we were joining the tables, we would also have to join the discount table. Let's say TBL discount, call it D, right? And এখানে একটা join condition add করা লাগতো, and D dot discount MSA dot discount. Let's just আচ্ছা গেল। এই যে আমি হচ্ছে গিয়ে ডিসকাউন্ট টেবিলটা জয়েন করলাম, দিস ইজ দ্য জয়েন কন্ডিশন ফর দ্য ডিসকাউন্ট টেবল, সো আই ক্যান ব্রিং ইন দ্য ডিসকাউন্ট as well now, so that's fine.
So discount has been applied. And then there was job, right? Job ছিল একটা. There was the job. ডিসকাউন্টের এটা এইভাবে নাকি ডিসকাউন্টের এটা টোটাল সাম প্রাইস থেকে বাদ দিতে হবে? Uh, right. It's Price into quantity into discount. Discount apply করলেই হচ্ছে না, because after applying the discount, whatever the amount is, that is their. ডিসকাউন্ট it's in percentage, so discount by 100. আচ্ছা, discount by 100 করতে হবে, হ্যাঁ, right. Yeah, that's right. Discount by 100 করতে হবে, that we have to do. Thank you for reminding me of that. So yeah, discount percentage আছে, I forgot about that. যেহেতু We discount also have percentage to do আছে, the 100 minus discount by 100, I guess, because লাইক যদি 'oh, 25% right, কোনো right, কিছুর right. দাম discount. Yeah, যদি right. Right. What am I thinking? Yeah, that's right. Yeah. Zakaria and Shafat, you guys are correct. So 100 minus discount by 100 এটা করতে হবে আমাদের, because discount হচ্ছে গিয়ে, yeah, it's deducted, right? Yeah. So discount হচ্ছে গিয়ে 100 minus discount করে, then just divide by 100 করে, এটা যদি আমি apply করি, then we'll get the total earning, as simple as that. ঠিক আছে? So yeah, that's the calculation. And yeah, another thing, job বাকি ছিল, তাই না? So let's say there is a TBL job, এটা ছিল, we call it J. Job table there was a store ID, right? So we have to join. No, not here actually. এটা তো নরমাল থাকবে, জব টেবিলটা জয়েন করব অন্য জায়গায়, এই জায়গাটায়, তাই না? হ্যাঁ, এই জায়গাটায় জব টেবিলটা জয়েন করা লাগবে, নট দেয়ার। সো টিবিএল জব, বিকজ আমার স্টোরের ক্যালকুলেশনের জন্য তো অ্যাকচুয়ালি জব লাগছে না, জব টেবিলটা লাগছে টু গেট দ্য স্টোর আইডি অফ দ্য এমপ্লয়ি, তাই না? এমপ্লয়ি স্টোর আইডি হচ্ছে কি ডিরেক্টলি এমপ্লয়ি টেবিলে নাই। আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস ইন কেস অফ the problem that you guys have in your practice problem resources and all that. Acha, TBL job J, let's say, and here we add a join condition where e dot job underscore id is equals j dot job id and j dot store id, because store id, according to the schema in the problem sheet, the store id is in the job table, no? So j dot store id is equal to select here. Yeah, now this should be fine. This is the one that you guys tried out, right? Yeah, Yeah. ইয়েস ম্যাম। So this that should I be the think that solution for having that. thing turned out to be. Yeah. So just in case some of you guys are wondering, this is the solution to that. Right. Okay, let's just go back to our previous solution to avoid confusion. We won't have this part, and we won't have this table. Yeah, okay, right. Right then, so I'll just put in the other solution as well, just in case, just and point out that based on problem sheet schema. Right, this is based on the problem sheet schema, and the other one is based on the schema that the general schema, the generalized pop schema that we have shared with you guys. Okay, Acha. Just a couple more to go. All right, so assuming that there is a discount attribute in the sale table, this one should be quite simple. All right, and later on we'll also talk about what happens when there is a separate discount table, but for now let's just say that there's just a discount attribute in the sale table. সেল টেবিলে যদি জাস্ট ডিসকাউন্ট অ্যাট্রিবিউট থাকে, তাহলে এই জিনিসটা এক্সিকিউট করার জন্য আমার কি করা লাগবে? ফার্স্ট অফ অল, take a look at what is it that we are trying to do. Are we trying to retrieve data, or are we trying to change the data? Alter table, sorry, update table. Are we changing the data itself, or are we just retrieving the data? কোয়েরিটা কি করতে চাচ্ছে দেখো, চেঞ্জ দ্য চেঞ্জিং দ্য ডিসকাউন্ট রেট। ডাটা। সো যদি ডেটা আমি চেঞ্জ করতে চাই, তাহলে আমাকে আপডেট কমান্ড ইউজ করতে হবে, রাইট? আপডেট ক্লজ ইউজ করতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। চেঞ্জ দ্য ডিসকাউন্ট রেট। All right, so you're manipulating the actual data, not just retrieving it. So you need to use the update clause, right? Update clause এর সাথে আমরা কি রাখি? টেবিলের নামটা রাখি, তাই না? Yes, ma'am.
So which table is it that we need to update? Let's take a look at that. Change the discount rate to 25% for sale records to the blah blah blah. So JJ রেকর্ডের টাইটেল নেম হচ্ছে গিয়ে ফ্লাইট রানার, ওগুলোর ডিসকাউন্ট রেট চেঞ্জ করে দিতে বলছে। সো ডিসকাউন্ট রেটটা আছে কোথায়? Where is the discount rate? In the sale table. So which table do we have to update? The sales Sales table. team. That is sale table. That's right. Update the sale table. And then what? Update এর পরে আমরা কি রাখি? Update command এ what comes after update? Update command এর syntax কি? Syntactical structure. Update, Set. then what? Set, then where? Update set where? Update Discount. set where? এর সাথে কি রাখবো? The value that we are trying to change and to what? So আমরা কোন জিনিসটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি? কোন অ্যাট্রিবিউটটা Set চেঞ্জ করতে চাচ্ছি? discount. Discount. We are trying to change discount. And what are we trying to change it to? Change the discount rate to 25%. Right? So change to 25. Where what? With the title ID. This sale table is the title ID আছে নাকি? Yeah, where title Where equals. title ID? We have a title ID in the sale table. So এখানে কি বলছে? 25% change করব for those titles whose title name is Flight Runner and were sold after a certain date. All right? Where title ID is equal to what? Can we do this? Flight Runner এখানে. Flight Runner. রাখতে পারবো এখানে? No. So what do we have to do? You have to pull that table of names, title That's table right. থেকে pull করতে হবে। That's right. So আমার হচ্ছে কি actually from the title table we have to pull, but now we have to select what? Select title Title name. ID. Select title ID. ID Title ID. দরকার নাই। Yeah. Title ID না, select title ID. হ্যাঁ, title ID তো আমি ম্যাচ করতে যাচ্ছি। So yes, we will do select title ID. Oh. That's right. হ্যাঁ, ঠিক আছে। No, that's right. Title ID select করব because আমরা তো title ID এর সাথেই ম্যাচ করছি। Yeah, title ID yeah. থাকবে। But where clause এ title ID থাকবে না, Where where clause title এ- name equals to. That's right. Where title name is equals to flight runner. Easy like me. Okay, right. That. But are we done with the conditions though? No, we need to keep the date. And Date of what? Date of Sale sale. So So And- sale table কি sale date বলতে কোনো কিছু আছে? Yes. আছে, I think. Order date. Order something. date, right? You so ORD date বলতে একটা জিনিস আছে, that ORD date is our sale date, right? So and ORD date is greater than Formattingটা blah, মাথায় blah, রাখতে হবে, I ঠিক guess. আছে? Yeah. So I don't remember actually whether it's year, blah 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 or whatever, but আমি It was just year, ORD month, date. Year month, hyphen date. month hyphen date. আচ্ছা hyphen আচ্ছা yeah yeah date 31st, right? Yeah, that will work. That will do. Now then, what if this discount is just a foreign key and there is another discount table, see, right, where we've got the discount type and then the discount value, something like that, right? এরকম কিছু একটা তো ছিল। Discount type, discount value. Okay, It's like discount ID হিসেবে ছিল। discount, oh, it's a Type discount ID, right? Yeah. With that, the discount ID. Discount ID. Okay, what if this is the schema structure? তাহলে কি হবে? This is our schema. In that case, what happens? This won't work, obviously.
ডিসকাউন্টকে অটোমেটিক ডিরেক্টলি এভাবে 25 সেট করতে পারবো? ফার্স্ট অফ অল, is there anything called discount in the sale table at all? No. No, there isn't. There is, however, discount ID. Discount ID নামে একটা কিছু আছে, but discount ID টা কি directly এরকম 25% ভাবে বসাতে পারবো? No. So what will we have to do? আপডেট দ্য ডিসকাউন্ট টেবিল, Hmm? Come again? আপডেট ডিসকাউন্ট টেবিল ডিরেক্টলি। How will you update the discount table directly? Yeah, we have to update the discount table, right? Because the discount is in the discount table. Take a look at the query once again. Query টা আরেকবার আমরা দেখি। query টা কি বলছে? yeah, got it. query টা বলছে discount rate change করো 25% এ for those records, for all sale records related to flight runner. ঠিক আছে? Unless we can add the where like sale table inside the subquery then. Yes. So subquery sale table এর no 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 subquery এর মধ্যে sale table টা add করাটা uh, are you talking So about this one here this subquery, so yeah, this yeah. subquery এখানে Yes. সেট করব, এখানে করব নাকি অন্য কোথাও? No, inside the subquery, sale আচ্ছা table and বলো। all everything. So in the first it will be update of in the No, no. update it will be discount table and No, then sure, but which discount ID? How do you know that? এই জায়গায় যদি এখানে যদি তুমি সেল টেবিল আনো, the problem still remains. No, sale table we have discount ID. We are updating what? We are updating the sale table. Sale table we have discount ID. But which discount ID do we need to change it to? The answer to that question. Oh, I Query টা think একটু we বোঝার চেষ্টা করো। inter. Before understanding the command itself, commandটা নিয়ে ফোকাস না করে আগে কোয়েরিটা দেখো, কোয়েরিটা কি চাচ্ছে, try to understand the query. Is the query asking you to update the discount table, or is it asking you to update the sale table? Change the discount rate to 25% for all, for who? For who? Just discount rate 25% দেখে তোমরা মনে করে নিচ্ছ এটা ডিসকাউন্ট টেবিল হবে। You're thinking that you're thinking that we will have to update the discount table just by taking a look at this part here. However, you have to take a look at for who. For who? For all sale records. Change that for all the sale records. Sale records এর জন্য আমার চেঞ্জটা করা লাগবে। So I mean, why will I make the change to the discount table? The query is asking me to make the change in the sale table. ঠিক আছে, এই জায়গাটায় কনফিউজ হওয়া যাবে না। If for example what you guys were saying, তোমাদের ওই ইন্টারপ্রিটেশন অনুযায়ী if you were to write the command you would get a 0, all right? Because এখানে queryটা কিন্তু বলছে to make the change for the sale records. So if you make the change in Ma'am, the discount table, that's not going to do. Yeah. আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন যে ছিল যে like for every sale record there is a discount ID to it, and যেই রেকর্ড গুলা সেল টেবিলে like flight runner and greater than publication date whatever, যে রেকর্ড গুলাতে like whatever result we get that satisfies that flight runner and date thing, ওখানে discount ID টা নিয়ে we change the uh, মানে ডিসকাউন্ট টেবিলের ডিসকাউন্ট আইডি থেকে Yeah. ডিসকাউন্ট আমরা ভ্যালুটা। একটা উল্টা করেছি, আমরা হচ্ছে আচ্ছা এখানে আচ্ছা যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে ডিসকাউন্ট টেবিলের ডিসকাউন্ট আইডিটা চেঞ্জ করে, যে এখানে ডিসকাউন্ট সরি সেল টেবিলের ডিসকাউন্ট আইডিটা চেঞ্জ করে ডিসকাউন্ট টেবিলে যে আইডিটা 25% আছে সেটা বসাইতে হবে, ইজেন্ট ইট ও ম্যাম? ওটাও বাট ডিফারেন্ট। আমরা উল্টা করেছি, আমরা ডিসকাউন্ট টেবিলটারই চেঞ্জ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি অ্যাট লিস্ট এটা করছি। this is yeah, I think yeah, Shafat and his group they did the same thing as well. So this is exactly what I'm talking about. কারণ আমার queryতে তো কিন্তু বলা আছে for the sale records, ঠিক আছে, for all sale records I have to make the update for the sale records. সেল রেকর্ডের জন্য যদি আমার আপডেটটা করা লাগে, ঠিক আছে, তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে সেল টেবিলে গিয়ে আমি ডিসকাউন্ট আইডিটা আপডেট করব। ঠিক আছে, এখন যদি সেল টেবিলে গিয়ে আমি So ডিসকাউন্ট আইডি, I think, yeah, বলো। I think this assumes that discount table, what does this discount ID mean? Like if it's like a student discount, ওটার জন্য একটা specified percentage, Yeah, then তাহলে we shouldn't be changing the discount table. there you go. But if it is like discount ID, like for each transaction just একটা ID generate হচ্ছে, if it's something like that, No, তাহলে in that case what is the purpose of the foreign key reference? yeah, In that case এটা তো that is ফরেন কি also রেফারেন্সটা true. রাখার কোনো নেসেসারি না, ঠিক আছে। সো এখানে বোধহয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ওই একটু মানে গ্যাপটা আছে, It's যে very সিন্স vague, ma'am. we haven't discussed these sorts of problems, এই ধরনের প্রবলেম যেহেতু আমরা ডিসকাসই করিনি ওই জন্য হচ্ছে কি এটা
থাকাটা স্বাভাবিক। সো to clear it Like out, I right? only got this inside like SQL Server, Microsoft. Like I just searched the pub database, and other ER diagrams এর মধ্যে they specified that discount type and not the ID name আচ্ছা, that's stated right. here. So discount ID আর type, both of them, we are assuming that it's the same thing. ঠিক আছে, এখানে যদি আমি type ও রাখি, it would be the same thing. But the idea is that discount ID টা হচ্ছে গিয়ে represents a type of discounts. Let's say winter sale. ঠিক আছে, student discount, or let's say Eid sale. ঠিক আছে, something like that. এই ধরনের হচ্ছে গিয়ে গ্রুপ, মানে কোন একটা স্পেসিফিক ওকেশনাল যে ডিসকাউন্ট আইডি বা এই ধরনের কোনো কিছু রিপ্রেজেন্ট করছে। আমার প্রত্যেকটা সেল, এভরি সিঙ্গেল সেলের সাথে যদি আমি একটা ডিসকাউন্ট আইডি জেনারেট করি, তাহলে তো আমার ফরেন কি প্রাইমারি কি রেফারেন্স রেখে এটা স্টোর করার দরকার নেই। ওখানে আমি ডিরেক্ট ডিসকাউন্ট স্টোর করতে পারি, তাই না? দ্যাটস হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, রাইট? ওকে, সো এনিওয়ে, মুভিং ব্যাক টু টপিক। This is too big brain, man. It's like মুভিং ব্যাক টু টপিক, আমি একবার মানে ফর দ্য লাস্ট টাইম ক্লিয়ার করে দিই। If there is a separate discount relation, there the discount ID here, this discount ID refers to occasional sales or discounts, or মানে specific specialized sales or discounts that we give out. For example, Shafaji example did like a student discount, all right, or employee discount, or winter sale, all right, summer sale, whatever. এই ধরনের ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে? যদি ওই ডিসকাউন্টটা কোনো একটা সেল অ্যাপ্লিকেবল হয়, আমি জাস্ট ওই আইডিটা ইউজ করব। ঠিক আছে, সেল রেকর্ডে কোন একটা স্পেসিফিক ইন্ডিভিজুয়াল একটা সেল রেকর্ডে ডিসকাউন্ট আইডির যে ভ্যালুটা, দ্যাটস নট জাস্ট সিস্টেম জেনারেটেড ডিসকাউন্ট আইডি ফর দ্যাট সেল, নো। কোন একটা স্পেসিফিক সেলে আমি যদি কোন একটা স্পেসিফিক ডিসকাউন্ট আইডি ইউজ করে থাকি, ইট মিনস দ্যাট ধরো আমি এখন কারেন্টলি একটা উইন্টার সেল চলছে, আমি এখন গিয়ে কোন একটা বই কিনলাম, উইন্টার সেল চলছে, আমি একটা বই কিনলাম, ওখানে আমার হচ্ছে গিয়ে ডিসকাউন্ট আইডিতে বসালো উইন্টার সেলের ডিসকাউন্ট আইডি। তো যেই ডিসকাউন্ট আইডি উইন্টার সেলের জন্য আছে ইন দ্য ডিসকাউন্ট টেবিল, ওটার জন্য যতটুকু ডিসকাউন্ট আছে ওই ডিসকাউন্টটা এখানে চলে আসবে। ঠিক আছে, as simple as that. Or let's say for example, you go to the book fair, and book fair একটা আলাদা ডিসকাউন্ট আইডি আছে, বুক ফেয়ার ডিসকাউন্ট আইডি। ওটার জন্য কোথায়, মানে ডিসকাউন্ট আইডি যে ডিসকাউন্ট ভ্যালুটা, দ্য ভ্যালু অফ দ্য ডিসকাউন্ট ইটসেলফ ইজ স্টোরড ইন দ্য ডিসকাউন্ট টেবল। ঠিক আছে, বুক ফেয়ার এর যে ডিসকাউন্টটা। So you go to the book fair and buy the book or whatever, and for your sale record, for that sale record, discount ID তে কি থাকবে? Discount ID তে থাকবে book fair discount ID, যেটা that discount ID which is in the discount table and which gives us the value of the discount for the book fair. Is it clear now, everyone? Yes, The ma'am. Yes, idea ma'am. of discount, is it clear? Yes, Yes, ma'am. miss. Right. So in that case, here let's get back to our problem. So আমরা আপডেটটা করতে চাচ্ছি সেল রেকর্ডে। ঠিক আছে, for all sale records, the titles, the flight run that the titles which have the title name flight runner and were sold after this date, for those ones the discount rate has to be updated to 25%. ওদের যে কোনো একটা ডিসকাউন্ট আইডি লেটস সে ছিল, whatever, flight runner sold after 31st March 2019, so far অন্য আরেকটা ডিসকাউন্ট রেট আইডি ছিল, রেট তো নেই, ডিসকাউন্ট আইডি ছিল, ঠিক আছে, and that discount ID, let's say, was pointing towards to 15% or 20% or 10%, whatever, some random value. That's not our problem. What we want to do is এই সেল রেকর্ড গুলোর জন্য এখন ডিসকাউন্ট আইডিটা এমন একটা আইডি হতে হবে যে আইডিটার জন্য ডিসকাউন্ট রেটটা 25%। আইডিটা চেঞ্জ করে এমন একটা আইডিতে নিতে হবে যে আইডিটার জন্য ডিসকাউন্ট রেটটা 25%। Alright, that's what we need to do now. Okay, so where will we make that change? Set discount ID. Which discount ID? Set discount ID to that discount ID from the discount table where discount is equal to 25.
All right. Or let's say select. Man, this is too big brain and deep thinking. Like, especially যে No, it's not আমাদের very টাইম complicated. লিমিট আমরা so থাকবে far না। এতদিন পর্যন্ত ডিসকাউন্টের কথা চিন্তা করিনি বলে এটা হচ্ছে না, don't worry about it. We won't spring complex stuff like that on you. The purpose of discussing this example is so that you have practice. ঠিক আছে, যাতে এক্সামে গিয়ে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ডিসকাউন্ট বলতে একটা কিছু তোমার চিন্তা করতে হচ্ছে না, সো দ্যাট ইউ আর নট ড্রপড ইনটু দ্য মিডল অফ দ্য ওশান ডিউরিং দ্য এক্সাম। এটার জন্যই তো আমাদের এই প্র্যাকটিস টিউটোরিয়াল সেশন গুলো, তাই না? এখানে হচ্ছে কি বুঝে নাও হোয়াট ডিসকাউন্ট স্ট্যান্ডস ফর। ইফ দের ইজ আ সেপারেট ডিসকাউন্ট রিলেশন, ওয়ান্স এগেন আমি আবার বলছি, সেপারেট একটা ডিসকাউন্ট রিলেশন যদি থাকে, এই ডিসকাউন্ট আইডিটা কি বুঝাচ্ছে, আর সেল টেবিলের ডিসকাউন্ট আইডিটা কি বুঝাচ্ছে? সেল টেবিলের ডিসকাউন্ট আইডি ইজ আ ফরেন কি ইন দ্যাট কেস, অলরাইট? The sale table discount ID is going to be a foreign key in that case. So say it will be something like this. Yeah, this is a foreign key. Okay, this discount ID is a foreign key. Foreign key referencing who? The discount ID primary key of the discount table. And now what is this for? এই যেটা বললাম যে গ্রুপ ডিসকাউন্ট যেটা দেওয়া হয়, যে স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে? লেটস সে ইউ গাইজ আর স্টুডেন্টস, রাইট? তোমরা গেলা বই কিনলা, you have student discounts applicable for you. So maybe what they will do is স্টুডেন্ট ডিসকাউন্টের জন্য, স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট, ফর স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট there is an ID, স্টুডেন্ট ডিসকাউন্টের একটা আইডি আছে। ওই স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট এখন কারেন্টলি কতটুকু, 20% না 15%, এটা আমার চিন্তা করার বিষয় না। সিম্পলি স্টুডেন্ট ডিসকাউন্টের যে আইডিটা আছে, অটোমেটিক্যালি ওই আইডিটা এখানে চলে আসবে ফর ইয়োর সেল রেকর্ড, দ্য পারচেজ দ্যাট ইউ মেক। তুমি যে বইটা কিনলা, তুমি গেলা একটা বই কিনলা, ঠিক আছে, মোবিডি কিনলা, এন্ড দেন তোমার হচ্ছে কি ডিসকাউন্ট আইডিতে তোমার স্টুডেন্ট ডিসকাউন্টের জন্য ওই আইডিটা চলে আসলো, ঠিক আছে? And in the discount table, that ID refers to the discount rate for the student discount. Student discount এর জন্য যে রেটটা, ওটা হচ্ছে কি ডিসকাউন্ট টেবিল আছে। অ্যাকচুয়াল রেটটা কিন্তু সেল টেবিলে নেই। সেল টেবিল হচ্ছে কি সিম্পলি ডিসকাউন্ট আইডিটা ফর দ্য স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট, লেটস সে, অলরাইট? Let's say I go to IOB's library and purchase a book. I don't know what's the rule or whatever. আমি জাস্ট বললাম যে ওদের হচ্ছে বইয়ের দোকানে গেলাম, আর সেখানে একটা এমপ্লয়ি ডিসকাউন্ট আছে, ঠিক আছে? So let's say for example I purchase a book there and I get an employee discount, ঠিক আছে? So in that case simply employee discounted যে আইডিটা আছে, ওই আইডিটা আমার সেল রেকর্ডে চলে আসবে, and then from the discount table that ID will tell us what is the discount rate for the employee, and that is the discount rate that I got. Okay, এখন কমান্ডটাতে আসি, কোয়েরিটাতে আসি। ডিসকাউন্ট রেট চেঞ্জ করতে বলছে 25%। এটা দেখে যদি ডিরেক্টলি ডিসকাউন্ট টেবিল আপডেটটা করো, you are wrong, because you have to look at the rest of the query which says that for the sale records you have to make the change. Update the discount rate for all sale records related to blah blah blah. That means সেল টেবিলে এই রেকর্ডগুলো এতদিন পর্যন্ত একটা সার্টেন ডিসকাউন্ট রেটের ভ্যালুতে ছিল, হোয়াটএভার which discount rate we don't know, একটা সার্টেন ডিসকাউন্ট আইডি ছিল, র‍্যান্ডম কোন একটা ডিসকাউন্ট আইডি, ও ডিসকাউন্ট আইডি অনুযায়ী একটা ডিসকাউন্ট রেট ছিল, হোয়াটএভার। এখন হচ্ছে গিয়ে এই সবগুলো রেকর্ড ইন দ্য সেল টেবল, এই সবগুলো রেকর্ডের ডিসকাউন্ট রেট শুড বি চেঞ্জড টু 25%। সো আমার কি করতে হবে, অ্যাকচুয়ালি ডিসকাউন্ট টেবিলে চেঞ্জ না করে আমার বের করতে হবে 25% এই রেটটা আছে কোন ডিসকাউন্টে, which discount has a rate of 25%. We have to bring that one out and just get that. Right? Is it clear, everyone? Does it make sense now? Yes, ma'am. All right, good. Yes, ma'am. I wanted to do a normalization problem. Let's just skip this one and move on to normalization, I think.
আচ্ছা, এটা এমনি আমি সলিউশনটা আপলোড করে দিব। আর নরমালাইজেশনের পরে যদি টাইম থাকে তাহলে আমরা এটাতে একটু ব্যাক করব। বাট আমি অ্যাকচুয়ালি একটু তোমাদের সাথে একটা নরমালাইজেশনের এক্সাম্পল ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম, which includes BCNF. BCNF এর জন্য, just to jog your memory. Before that, I don't even remember if we have had this tutorial already or not. Does this problem seem familiar to you guys? Did we already try this out? BCNF নিয়ে তো আমরা কিছু করিনি। আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা একটু ট্রাই করে দেখি। হ্যাঁ, আচ্ছা, I'll just go over the problem. So এরকমই একটা সিমিলার প্রবলেম তোমাদের থাকবে, ঠিক আছে? ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিস গুলো দেয়া থাকবে। ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিস দেয়া থাকলে তারপর ওখান থেকে হচ্ছে কি তোমার BCNF অ্যাপ্লাই করে হচ্ছে কি you will have to do the normalization. Okay, I'm using a relatively complex problem so that simpler problems you can handle in the exam. This example, for example, it's not just um, 1NF এ just শুধুমাত্র একটা single relation আছে তাও না, there are two relations in 1NF. On top of that there is BCNF, so this is quite a complex normalization problem, right? So let's try and see if we can figure this out. Okay, step by step যাই। 1NF এ আমরা কি করে থাকি? What do we do in 1NF, guys? We select the primary key, Primary key. Primary ঠিক আছে? We keys. form the relation, and select the primary key। তাহলে দেখি প্রাইমারি কি সিলেক্ট করার জন্য কি দেখতে হবে? আমার ডিপেন্ডেন্সি গুলো দেখতে হবে। A is a determinant, so A কে আমি লিস্টে রাখলাম। A একটা পসিবল candidate অথবা part of a candidate or something like that. আচ্ছা, E, will we consider E at all, guys? No. No, No, E A is is No, dependent. independent. E everything is আছে। dependent on A, so E বাদ গেল। H, H কে কনসিডার করব? Yes. Yeah. Yes, H কে কনসিডার করব, H কে সেপারেটলি কনসিডার করব, ফাইন গেল। Then AO, PQRX. So far no one else has identified PQRX, or PQRX doesn't depend on anyone else, so AO has to be considered as well, গেল। Then we have RO, ঠিক আছে? But R is already dependent on AO, so if we make AO the primary key, AO এই কম্বিনেশনটাকে যদি আমি প্রাইমারি কি বানাই, R is already identified, so R কে আমরা বাদ দিতে পারি for the time being. Then we have finally X. Will we consider X, guys? No. No, No. No. Why? এই It's orbiter part of They're AO. over Exactly. dependent. So এখন যদি আমরা রিলেশন ফর্ম করতে চাই, one possible solution is একটা রিলেশন আমি বানাবো where AO is a primary key. A identifies all of these B, C, D, E, F, G, and J, all right, along with I via E. And then the AO combination identifies P, Q, R, X, Y, Z. And then H, K, L, M, N. এটার জন্য আমি একটা আলাদা রিলেশন ফর্ম করেছি। Why is that? We have a separate relation for H, K, L, M, N. Because H, K, L, M, N বাকি কোনো অ্যাট্রিবিউটের সাথে কোনো ওয়েতে রিলেটেড না। That's why we form a separate relation for this one. Okay? আমার H, K, L, M, N এই পাঁচটা অ্যাট্রিবিউট গুলোর সাথে কিন্তু বাকিগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই। দেখো AO যখন প্রাইমারি কি বানাচ্ছি, is H dependent on AO in any way? No. No. Do we need H to identify P, Q, R, X or B, C, D, E, F, G, J? No. So তাদের মধ্যে কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই। So that's why H, K, L, M, N কে আমি আলাদা একটা রিলেশন হিসেবে বানালাম। That will be a separate relation on its own. Okay? Make sense? Yes, ma'am. HKLMN এটার জন্য আমি আলাদা রিলেশন 1NF এ কেন বানিয়েছি এটা ক্লিয়ার কিনা? Everyone take a look at this. HKLMN, H is a determinant which determines the value of K element. Does H need anyone else's help? No. No. Does anyone else need H's help? H এর হেল্প অন্য কারো লাগবে না। No. এই নাম্বার 3 তে যে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা আছে, এখানে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে এগুলো কমপ্লিটলি আলাদা, বাকিদের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই। সো দেখে আমি একটা আলাদা রিলেশন দিলাম 1NF এ, আর অন্য রিলেশনটাতে হচ্ছে গিয়ে বাকি অ্যাট্রিবিউট গুলোকে রাখলাম। কেন? A সাথে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো রিলেটেড or the attributes which are dependent on A, if you form a relation with that, এখানে A ও কম্বাইন করে একটা ডিটারমিনেন্ট যদি আমরা বানাই, ওটার উপরে অন্যান্য আরো কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে। সো why not place all of them in the same relation? That's why we have all of these in the same relation.
বিকজ যেখানে এ রাখবো সেখানে এও রাখতে পারি, আলাদা কোনো রিলেশন ওয়ান এন এফ এ করার দরকার নেই। বাট এইচ এর সাথে তো এদের কোনো সম্পর্কই নেই, ওই জন্য এইচ এ যে রিলেশনটাতে এইচ প্রাইমারি কি ওটাকে আলাদা করে দিল। ঠিক আছে, আচ্ছা গেল। এখন নাও ইফ উই মেক এ ও দ্য প্রাইমারি কি, অলরাইট, think about it. এ ওকে প্রাইমারি কি যদি বানাই তাহলে কাদেরকে পাচ্ছি দেখি, বি সি ডি ই এফ জি জে আই, এদেরকে পাচ্ছি ভিয়া এ, রাইট। পি কিউ আর এক্স কে পাচ্ছি, ওয়াই জেড কে পাচ্ছি, গেল। So all the attributes we get them in one place. So AO will actually work as a primary key. There is nothing wrong with that choice. However, is that the smarter choice? Is To that the avoid smarter later choice? on BCNF convert kora. That's right. That's right. Later on, AO, this choice, later on, you will have to see that you will have to apply BCNF. Your relations after 3NF will not be in BCNF by default. No. If you choose AO. Why? Because take a look at the dependencies one again. R is dependent on AO, fine. But on the other hand, O is dependent on R. O is dependent on R. Now, between R and O, which one is the stronger candidate? R. Oh, R. oh, R. No, R is the stronger candidate because O is dependent on R. ঠিক Oh, আছে? yes. R আর O এই দুটার মধ্যে আমার দেখতে হবে কোনটা stronger candidate. R is the stronger candidate. Why? Because O is dependent on R. And on the other hand, R is dependent on the entire AO combination, not just O. শুধুমাত্র R আর O এই দুটার মধ্যে কম্প্যারিজনটা করো। R is dependent on AO, the entire combination, not just O individually, পুরাটার উপরে, but O is dependent on R. In other words, R alone can uniquely identify O, whereas can O uniquely identify R on its own? On its own, No. can it do that? No, it needs A as well. So R is the stronger candidate. So instead of making AO the primary key, if we make AR the primary key, AR কে যদি আমি primary key বানাই তাহলে what are the things that we are getting? AR কে primary key বানালে via A we get B, C, D, E, F, G, J and I. Via R we get O. And once we get O, we have AO already. আর এর থ্রু ও পাওয়ার পরে আমরা তো এও পেয়ে গেছি, আমরা এ আর কে প্রাইমারি কি বানাচ্ছি। রিমেম্বার, এ আর কে যদি প্রাইমারি কি বানাই তাহলে কি হবে এটা চিন্তা করছি। আর এর থ্রু এ পেলাম, আর সরি আর এর থ্রু ও পেলাম, ও পেলে তো এও পেয়ে গেলাম, we get AO, and via AO we get PQRXYZ. Okay, so AR also can identify all of the attributes. AO যেভাবে সবগুলো অ্যাট্রিবিউটকে আইডেন্টিফাই করতে পারে except for these 5, AR can do the same as well. So AO প্রাইমারি কি হতে পারে অথবা AR ও প্রাইমারি কি হতে পারে, either one of the pairs, either AO কে বানাবো অথবা AR কে বানাবো। কোনটাকে বানাবো এই চয়েসটা, both of them are correct, both of them are correct। এর পরের স্টেপগুলো যদি কারেক্টলি অ্যাপ্লাই করো, there is nothing wrong with any of them, either choice, but AR still is the smarter choice because using AR, choosing AR, you can avoid BCNF. Why? Because AR is the stronger candidate. Here see, AO and AR এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়, শুধুমাত্র ও আর আর এর মধ্যে। এ তো কমন, ও এন্ড আর এই দুটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট। সো এই দুটার মধ্যে যদি আমি কম্প্যারিজনটা করি, we will see that O is actually dependent on R and R alone. That is, R alone can uniquely identify O. Clearly, R is the stronger candidate, so we make AR the primary key. And there you go. You have this here. And following this choice, you will see that we have avoided BCNF. That is, after 3NF, you will see that all relations are already in BCNF. Okay? Right then. Ma'am, would you Yeah. say that এরকম structurally হবে that we can hack our way through it, like avoid doing BCNF altogether? Unless there's a recursive relation, it should be fine. But recursive relation, you can assume that you won't have that problem that complex. So recursive relation নিয়ে আমাদের আপাতত চিন্তা করতে হবে না। So yeah, এই difficulty level এর উপরে আমরা হচ্ছে গিয়ে কোনো কিছু দিব না, ঠিক আছে? So yeah, just you can assume that yeah, you can make a comparison and choose a primary key where you can avoid BCNF. Yeah, you can assume that. Yeah. Got it. Right then.
এখন তাহলে আমরা 2NF এ মুভ করি। 2NF আমরা কি করি? পার্শিয়াল। আচ্ছা, বিফোর মুভিং অন টু 2NF, একটু চিন্তা করে দেখো, HK এলিমেন্ট একে যদি আমরা R1 এ রাখতাম, এই পাঁচটা অ্যাট্রিবিউটকে যদি R1 এ রাখতাম, ঠিক আছে? ইন দ্যাট কেস আমার প্রাইমারি কি বানাতে গেলে A আর H তিনটাকে কম্বাইন করে প্রাইমারি কি বানাতে লাগতো, ঠিক আছে? In that case, we are making the primary key complex for no reason. That's a redundant task, all right? Primary key টা for no reason আমি complex বানাচ্ছি। A আর H তিনটাকে যদি কম্বাইন করতে চাই, that's why এই যে HK element কে কেন আলাদা করছি, another reason for that, এটা নিয়ে কথা বলছি। এই যে প্রাইমারি কি ক্ষেত্রে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই অ্যাট্রিবিউট গুলোকে এই অ্যাট্রিবিউট সাথে রাখার কোনো রিজন আছে কিনা। there is absolutely no relation. HK AR এর সাথে to make it a part of the primary key serves us no purpose. So having it separate is the better way to go, let's say. All right. Now moving on to NF এসে um right. So where was I? হ্যাঁ, আচ্ছা, 2NF হচ্ছে গিয়ে we identify partial dependencies and we remove partial dependencies, right? So R2 তে partial dependency এর কোনো possibility আছে? Is there any No, no, no. possibility at all for having partial dependencies in R2? No. একটা সিঙ্গেল প্রাইমারি কি থাকলে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কোত্থেকে আসবে? সো R2 আমাদেরকে দেখতেই হবে না। R2 কে আমরা R2 এর মতো জাস্ট ফেলে রাখতে পারবো। সি হিয়ার, নো চেঞ্জেস টু R2। একটা সিঙ্গেল প্রাইমারি কি কোনো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকবে না বাই ডিফল্ট। আচ্ছা, R1 এ দুটো প্রাইমারি কি আছে, এখানে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকতে পারে। Where is the partial dependency? Are there any attributes which are dependent on a part of the primary key, not the entire primary key? Yeah, Any A, attributes? A dependency সব B, C, D, E, F, G, H, I. Oh, sorry, H না, G, I. Exactly. So B, C, D, E, F, G, J, and I as well. All of these are dependent on A, not entire AR combination. Pura primary keyটার উপরে সে dependent না, সে dependent only on A, right? So we separate that. এই attribute গুলোকে আলাদা করে নিব, B, C, D, E, F, G, J, and I. এই attribute গুলোকে আলাদা করে নিব, R1 থেকে উঠায় দিয়ে নতুন একটা রিলেশনে ট্রান্সফার করব। So there you go. In R11 we have them, and in that new relation we will make A the primary key. So partial key dependency. And in the original relation, however, in the original relation, the old relation, we will still leave A there. Why? Because we need AR to identify some of the attributes. Which attributes? AR কে আমার লাগবে কিছু attribute identify করার জন্য। এটা দেখতে হবে which attribute? PQRX. PQRX and QRX, YZ. All six of those attributes. However, O, is O dependent on the entire AR combination? No, No. No. it's just on R. It's dependent only on R. So what do we do here? Transfer O. Take O out of the older relation, transfer it to a new relation, and make R the primary key of that new relation. O যেহেতু শুধুমাত্র R এর উপর dependent, as you can see here, in this dependency, O is dependent on R, not in the entire primary key AR. So O is dependent only on R. So take it to the new relation and make it, remove it from the older relation and make R the primary key of the new relation. To leave a copy of A and R, right? A আর R কে আগের রিলেশনে রেখে দিতে হবে, so that there is a way of getting these back together. এগুলো সবগুলোকে কম্বাইন করে দেখানোর একটা ওয়ে থাকে, রেখে দিলাম রিলেশনশিপটা রেখে। Also, most importantly, attributes which are still dependent on the entire combination AR. Okay, got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now then, moving on. আচ্ছা, সো 3NF এ আমরা কি করব তাহলে? 3NF এ হচ্ছে কি আমরা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি রিমুভ করব। ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি কাকে বলে গাইস? Non-key is dependent on another non-key. Very good, exactly. Non-key is dependent on another non-key. So প্রত্যেকটা রিলেশনে দেখব whether a non-key is dependent on another non-key. R11 এ দেখি, ঠিক আছে? Is there a non-key in R11 which is dependent on another non-key? Take a look at R11. F, Yeah, G, I FGI. dependent on E.
ইটা That's আলাদা right. হবে। আলাদা হবে, আলাদা হবে, বাট এর একটা কপি কিন্তু R11 এ রেখে দিব। হাউএভার FGI এই তিনটাকে কমপ্লিটলি R11 থেকে রিমুভ করে নতুন রিলেশনে ট্রান্সফার করব। As you can see here, FGI transferred into a new relation. FGI, these three attributes, as you can see from this dependency, এই dependency থেকে দেখতে পাচ্ছি FGI, these three attributes are dependent on E. Since they are dependent on E, which is a non-key, we will remove FGI from the original relation and transfer them into a new relation and make E the primary key of the new relation. However, we will still leave a copy of E in the older relation and make that a foreign key, referencing this primary key. Please don't forget the foreign key primary key references and the format in which we are representing the relations and the attributes. Don't mess that up. Okay. এটা গেল। Anything else? R12 তে just একটা non key attribute আছে, so R12 তে কি transitive dependency থাকা possible? No. No. No, it's not No. even possible. R2 তেও transitive dependency নেই, as we can see from these dependencies, KLMN, এদের মাঝে কোনো dependency নেই। XYZ. R14, is there any transitive dependency here? YZ XYZ. depends on X. XYZ. What's going on here? YZ is dependent on who? X, X. which is a non-key. So what do? We remove YZ from the original relation. R14 থেকে YZ completely remove করে নতুন একটা রিলেশনে ট্রান্সফার করে দিতে হবে, and we'll make X the primary key of that new relation. However, we will leave a copy of X in the old relation. Make that a foreign key reference, as you can see here. And in this approach, if you have done everything else correctly, you will see that no relations need to be transformed to BCNF. All right, all of them are already in BCNF. However, এই জিনিসটা বলে দিলাম, please don't mess it up. সব রিলেশন BCNF এ থাকলে এটা মেনশন করতে হবে। Let's say all of these relations are already in BCNF. 3NF এর পরে দেখলাম যে সবগুলো অলরেডি BCNF এ আছে। এখানে যদি BCNF সেকশন এনে যদি এই স্টেটমেন্টটা মেনশন না করো, then you will get your marks deducted, right? Since you have been asked to normalize up to BCNF, in the question you have been asked to normalize up to BCNF, let's say midterm তো আমাদেরকে বলেছে to normalize up to 3NF, but finally we are up to BCNF. Since we are normalizing up to BCNF এর একটা section থাকতেই হবে, and in that section, if the relations are already in BCNF, you just state that all relations are already in BCNF. If you miss this statement, you will get your marks deducted. Clear, everyone? ম্যাম ক্যান ইউ জাস্ট ক্লিয়ার যে এটা কিভাবে বুঝতেছে অলরেডি ইন বিসিএনএফ লাইক Yeah, sure. বিসিএনএফ হ্যাঁ, অনেকটা ওটাতে ভুলে যাবো। গেছি। Okay. Sure, no problem. So BCNF আমরা কি দেখি? যে প্রত্যেকটা রিলেশনে কোনো ক্যান্ডিডেট আছে কিনা, ক্যান্ডিডেট প্রাইমারি কি আছে কিনা, which is not a primary key or which is not a part of the primary key. If there is a candidate in a relation which is not the primary key or which is not a part of the primary key, then that relation is not in BCNF. Okay? R11 এ দেখি, R11 এর মধ্যে কি কোনো ক্যান্ডিডেট আছে, ক্যান্ডিডেট প্রাইমারি কি? নো। এই জিনিসটা অ্যান্সার করার জন্য আমার কি দেখতে হবে? ফার্স্ট অফ অল R11 এ দেখতে হবে কোনো ডিটারমিনেন্ট আছে কিনা। এই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিতে লেফট সাইডে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে ডিটারমিনেন্ট, এগুলোর মধ্যে কোনো অ্যাট্রিবিউট কি R11 এ আছে? ই আছে। ই আছে, এ আছে। A is not a problem because it's already the primary key. Remember, what is the condition? The candidate has to be the primary key or part of the primary key. A is already the primary key, so A problem না। E আছে, ভালো কথা, but ডিটারমিনেন্ট হিসেবে আছে, ডিটারমিনেন্ট হিসেবে আছে কিনা এটার জন্য দেখতে হবে ই যেই রিলেশনটার মধ্যে ডিটারমিনেন্ট ওটার বোথ সাইডস এর অ্যাট্রিবিউট আছে কিনা। E is a determinant only when FGI, these three attributes are present. E is a determinant only when FGI, any one of these three attributes are present. শুধুমাত্র যদি FGI যে কোনো একজন প্রেজেন্ট থাকে তখন আমরা বলতে পারি they are dependent on E and hence E is a determinant. But এখানে FGI, are they present in this relation? নো।
No. So if they're not present here, can we say that E is a determinant in R111? No. No. And if it's E, and if E is not a determinant, then E তো ক্যান্ডিডেট হওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাই না? আচ্ছা গেল। Yes, ma'am. R112 তে যাই, আবার দেখি। R112 তে E ছাড়া আর কোনো ক্যান্ডিডেট আছে? না, নেই। E is already the primary key, so solved. R2 তে যাই। H ছাড়া আর কোনো ক্যান্ডিডেট আছে? না, H is already the primary key, solved. R113 তে যাই। H ছাড়া আর কোনো ক্যান্ডিডেট আছে? Wait. There is R and X which could be determinants, but wait. R determinant কখন হবে? Only when O is present, because O is dependent on R. Is O present in R113? No. So since O is not present in R113, R এর উপর dependent এমন কোনো attribute R113 তে আসলে নেই। R113 doesn't have any attributes which are depending on R. So R is not a determinant here, hence there's no way it's going to be a candidate either. So X is a determinant. In R113 is X a determinant? No. Why not? YZ isn't present in R113. Exactly. R113 তে YZ নাই, that means R113 doesn't have any attributes which are depending on X. So X is not a candidate as well. Only A is a candidate here and it's already the primary key. Same goes for R12 and R114. The candidate is already the primary key. Hence, all relations are already in BCNF. Clear now? Yes, ma'am. তাহলে আমরা better yet যে সলিউশনটাতে হচ্ছে কি আমরা BCNF let's see. Okay. Okay, let's take a look at this one then. Here we've got this problem here. আর এখানে আমরা intentionally এমন একটা আচ্ছা, let's take a look at this. If there is a better candidate at all or not. First, 1NF এ দেখি 1NF এ কি করা লাগবে। 1NF এ let's try and find out all the primary key. The primary key, let's choose the primary key first. Okay. AE এর উপরে BCD dependent. So AE কে আমরা অপশন হিসেবে রাখলাম। BCD দেখতে পাচ্ছি is not present in any of the other dependencies. So BCD identify করার জন্য আমার AE লাগবে, গেল। There's A, FGHX is dependent on A. FGHX is dependent on A. So do we consider A separately? No, because A আমরা already consider করেছি is a part of that. So এটা গেল। A has already been counted as a part of AE. So গেল। Now N দেখি। What about N? EQRST are dependent on N, right? EQRST are dependent on N. এখন, now there is an interesting thing going on here. Actually, this is recursive dependency. Yeah. N আলাদাভাবে যদি কনসিডার করি আমরা, দেখো, we get all of these attributes. So you can say that, okay, AN, I will go with AN. I will go with the choice of AN. আমি AN কে primary key হিসেবে choose করব. You can say that. Why? Because via N you get E. QRST, yes, but E as well. E কে পেলে এই যে এই কম্বিনেশনটা পেয়ে যাচ্ছি, BCD পেয়ে যাচ্ছি। So AN কে choose করব. But wait, then E is a determinant separately as well. And here, look at the dependencies. Look at the attributes that are dependent on E. L, O, N is dependent on E. N is dependent on E. So what do we do here? Do you So yeah, understand the E is problem? What the dependent problem on N is? and E is also dependent on N and N is dependent N on in. E. এখানের So মধ্যে কি আমাদের বলার কোনো ওয়ে আছে which one is the stronger candidate এর আর এর মধ্যে তো এটা দেখে? আমি যেটাই চুজ করি BCNF করতেই হবে। Exactly. Exactly. This is recursive dependency, all right? This is a problem which is a grade more difficult maybe from this problem, right? So এইখানে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে প্রবলেমটা দেখো, AE যদি চুজ করি, BCD আইডেন্টিফাইড হয়, FGHX আইডেন্টিফাই হয় via A, and then also IKLM and OP আইডেন্টিফাইড হয় via N, QRST আইডেন্টিফাইড হয়, and YZ is also identified via X and A, গেল। So AE যদি চুজ করি সবগুলো কিন্তু আইডেন্টিফাইড হচ্ছে, all of the rest are being identified, so we can choose AE, or we can choose AN as well. AN ও চুজ করতে পারি,
and যদি চুজ করি FGHX gets identified, fine. EQRST gets identified, and via E, IKLM, OP, those get identified as well. And since once we get E, N থেকে E যখন পেয়ে যাচ্ছি, AEও পেয়ে যাচ্ছি, so BCDও identified হচ্ছে. So does it make sense, guys? Whether you choose AE, whether you choose AN, in this case, both of the primary keys, just like before, are accurate, are correct choices, and also at the same time, either way, you will end up with a recursive scenario. All right. Now then, let's try and go with the more obvious one. A choose করলাম, ঠিক আছে? যেহেতু E আর N এর মধ্যে আমরা হচ্ছে গিয়ে stronger candidate decide করতে পারছি না। আগের কেসে আমরা হচ্ছে গিয়ে AR কে choose করেছি কেন? Why did we choose AR in the previous case? Why? Because R is the stronger candidate, clearly. That's why we chose AR. But in this example, you can't really say that E is a stronger candidate or N is a stronger candidate. So just go with the default one. এখানে composite হিসেবে default AE দেয়া আছে, আমরা obvious যে চয়েসটা AE চুজ করি, ঠিক আছে? Obviously দেয়া আছে AE, এটাই চুজ করলাম, গেল. So AE and the rest of the attributes, all of them are identified. ভালো কথা. 2NF এ গিয়ে once again we will remove the partial dependencies. Partial dependencies কোন কোন জায়গায় আছে? The attributes which are dependent on a part of the primary key, not the entire primary key. Remember, that is partial dependency. So ওগুলো remove করব. FGHX YZ. These six attributes, FGHX and YZ, these six attributes are dependent only on A, not the entire primary key, only on A. So ওগুলোকে আমি আলাদা করে দিব, FGHX YZ. And we'll make A the primary key of the new relation. Gelo. We'll remove these attributes from the old relation and keep a copy of A in the original relation. Gelo. Then there's IKLM and OP, then QRST. IKLM and OP and QRST, which are dependent on E and E only, not the entire primary key. Only on E, not the entire primary key. So we remove those from the original relation, transfer them into a new relation, and make E the primary key of the new relation. And in the old relation, we'll keep a copy of E, and EA will be the composite key of the original relation, and BCD will be dependent on EA. As simple as that. All right. So galo eta. Once again, after reminder, they partial key dependency আর transitive dependency, don't get the two mixed up. এই জায়গাটায় অনেক কমন ভুল হয়। 2NF এ এসে মানুষ 3NF এর কাজকর্ম করে বসে থাকে। If you do that, you will get 0. 2NF এ শুধুমাত্র 2NF এর কাজ করতে হবে। 2NF এ শুধুমাত্র partial dependency remove করবেন। What is partial dependency? When an attribute is dependent on a part of the primary key, not the entire primary key. As you can see here, ওগুলোকে আলাদা করলাম। Transitive dependency is when a non-key attribute is dependent on another non-key attribute. একটা non-key আরেকটা non-key এর উপর dependent. Primary key কোনো কিছু না এখানে. A non-key is dependent on another non-key. Alright? So let's see. এখানে এটা আছে কিনা. Is there anything like that in R14? Transitive dependency কি R14 এ আছে? Does R14 have any transitive dependencies? No. No. No, there isn't. BCD এর মধ্যে কোনো dependency নেই. Let's take a look at R11 now. First, let's do the easy one. R12. R12 এর মধ্যে কিছু আছে? X. X, Y, Z. Y, Z, these two non-key attributes are dependent on X, which is also a non-key attribute. So what do we do here? এখানে কি করব আমরা? X কে রেখে বাকিটাকে নতুন একটা রিলেশন XYZ যেখানে X Including X হবে as well, by the way. Y, Z কে remove করে দিব, নতুন একটা রিলেশনে পাঠাবো। And X will be the primary key of the new relation, and we will leave a copy of X in R12 as well as a foreign key. Right? Just a foreign key. Okay. By the way, how do we differentiate a stronger candidate? এই যে এই ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেট আমরা আর চুজ করছি কেন, কারণ কি হচ্ছে গিয়ে সি হিয়ার দুটা ডিপেন্ডেন্সি দেখো, আর ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন এও দ্য এন্টায়ার কম্বিনেশন, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ও alone cannot uniquely identify r. ও কিন্তু একা আর কে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারছে না, পুরা এও লাগছে। ও on the other hand is dependent on r and r alone. R alone can uniquely identify o, which means that r is the stronger candidate. আর একাই তো ওকে আইডেন্টিফাই করতে পারছে, ঠিক আছে? Yes, ma'am. রাইট রাইট দেন। বাট এইখানে এসে ওই জিনিসটা অ্যাপ্লিকেবল না কেন? কারণ
E is dependent on N alone, আবার N on the other hand is dependent on E alone. So that's why আমাদের যে ডিফল্ট যেটা দেয়া আছে এই ওটা দিয়েই আমরা গেলাম, প্রসিড করলাম, ইজি থাকলো জিনিসটা। ঠিক আছে, গেল। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এখানে স্ট্রঙ্গার উইকারের তো কোনো কিছু নেই, মানে বোথ ক্যান্ডিডেটস আর কারেক্ট। এও চুজ করলেও ঠিক ছিল, এ আর চুজ করলেও ঠিক ছিল, জাস্ট আমাদের কাজটা সহজ করা। এ আর চুজ করলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেখো 3NF পর্যন্ত সবকিছু কারেক্টলি করলে BCNF এর জন্য কোনো কিছু করা লাগছে না। All relations are already in BCNF. You just need to state that all relations are already in BCNF and that's all right. That's enough. But যদি A O choose করতে, in that case you would see that after 3NF you would have to transform some of the relations to BCNF. You'd see that যে জিনিসটা। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে এসে হচ্ছে কি একটা unavoidable situation. Both cases হচ্ছে গিয়ে they are uniquely dependent on each other alone, all right? And that's why we go with the default choice. এখানে কম্পোজিট হিসেবে এই অলরেডি দেয়া আছে, সো এটাই চুজ করলাম, গেল। আচ্ছা, 2NF এর পরে এখন ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সিতে মুভ করি। সো অ্যাজ ইউ গাইস সাজেস্টেড, XYZ কে আমরা একটা নতুন রিলেশনে যদি মুভ করি, দিস ইজ হোয়াট ইট উইল লুক লাইক। X becomes the primary key of the new relation. Now let's take a look at R11. R11 এর মধ্যে কোনো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি আছে কিনা একটু দেখি। We know for a fact that EQRST, EQRST, these are dependent on N. So what do we do? Q, so here EQRSTs are dependent on N. However, E is a primary key. E is not a non-key. এখানে আমি দেখব শুধুমাত্র transitive dependency. Once again, by definition, what is transitive dependency? When a non-key is dependent on another non-key. When a non-key is dependent on another non-key. All right. So QRST is the problem here because they are the non-keys. QRST is the problem here. QRST, they are the non-keys and they are dependent on N. So আমি কি করব? QRST কে remove করব. See here, even though E is also dependent on N, I am not concerning myself with that. Why? Because transitive dependency we check whether a non-key is dependent on another non-key. Is E a non-key? Is E a non-key? No. No. So E নিয়ে আমরা বদারই করব না। QRST on the other hand, QRST, these four attributes are non-key attributes and they are dependent on N, which is another non-key attribute. তাহলে কি করব? QRST কে R11 থেকে রিমুভ করে দিব, নতুন একটা রিলেশনে ট্রান্সফার করব। N will become the primary key of the new relation and we'll leave a copy of N in the original relation. Okay. That's that. Okay. Now for BCNF, there is a problem. Why? এই জায়গাটা একটা প্রবলেম আছে। What's the problem here? N is a candidate key, and because N এর উপরে dependent E, so E is here Very good. also. Yes. Now there is a problem because আগের কেসে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে ডিটারমিনেন্ট হিসেবে ছিল না, কারণ কি যেই অ্যাট্রিবিউট গুলো ডিপেন্ডেন্ট ওগুলো প্রেজেন্ট ছিল না। বাট R1111 R111 এই রিলেশনটাতে দেখো N is present, which we know is one of the determinants, and it's a determinant in R111 as well. Why? Because E is also present. So left hand side N present and right hand side থেকে E is present. Now that right hand side থেকে একটা attribute আছে, now there is a problem. Right hand side থেকে E is present. Now there is a problem because E is dependent on N. What does that mean? That means that N now is a candidate. But is N a primary key? No. Is it a part of the primary key? No. But N is a candidate. Why is it a candidate? Because E is dependent on N. From these dependencies, we see that E is dependent on N. So N is a candidate, but it's not a primary key or it's not a part of the primary key. So is R111 in BCNF? No. R111 is not in BCNF. We have to transform it into BCNF as we know. So what do we do then? In that case, what can we do? Making N the primary key. If you make the primary I'm key, not will that sure. solve the problem? এটার জন্য সলভ হবে না। N রে যদি প্রাইমারি কি করি সেই ক্ষেত্রে E ক্যান্ডিডেট কি, E candidate কি হয়ে যাচ্ছে? So BCNF রয়ে যাচ্ছে, sorry, the issue with BCNF still remains, that is it's still not in BCNF. To understand what I'm talking about, see here what Zakaria is saying, is suggesting is that
n কে আমি হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি কি না বানিয়ে সরি e কে প্রাইমারি কি না বানিয়ে n কে প্রাইমারি কি বানাই, ঠিক আছে? If you do this, all right, disregard the arrow here or the dash line. Let's say we make n the primary key, all right? N is the primary key now. E is just a foreign key. Does that solve our problem? No. Is R111 in BCNF? No, still not in BCNF. Why? Because remember that based on this Now dependency, E depends on N. depends on no, n depends on E. If you make n the primary key, yeah, তাহলে তো n এর প্রবলেমটা সলভ হলো, but E is still present. And remember that n does indeed depend on E. N does depend on E. So E is in fact still a candidate. E is still a candidate. And that candidate is not a primary key. So the problem is not solved actually. Can we make both of them primary key? No, it's redundant Would that then. solve? Redundant. Primary key একটা কিন্তু non redundancy rule আছে. Remember, you cannot select a primary key where you can remove one of them and the unique So এটার identification. BCNF কোনোভাবেই যাবে না। Nah, you'll just have to leave it as it is. So recursive যেগুলো ওগুলোর ক্ষেত্রে এই সিচুয়েশনটা হয়, ঠিক আছে? This is what happens when Okay, it's recursive. suppose এটা ই নাই, রিকার্সিভ নাই, সেই ক্ষেত্রে শুধু আমাদের n কে প্রাইমারি কি করে দিলেই হয়ে যেত, লাইক সাপোজ, লাইক এরকমই তো করতে হবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, so like you're saying that assuming এই জায়গাটায় আচ্ছা wait, yeah, assuming এই জায়গাটায় হচ্ছে গিয়ে E is not dependent on N. Is that what you're talking about? সাপোজ রিকার্সিভ ফর্মটা নাই। No, sorry. Or N is not dependent on E. Right. So assuming that N is not dependent on E. Assuming that N is not dependent on E or vice versa or something like that. Hey, recursive যদি না হয়ে থাকে basically. Acha. Let's try and draw the relations here. Okay. So assuming that N is dependent on the AE combination, not on E. That is the situation that you're talking about actually. N is dependent on the AE combination, not individually on E. এভাবে তো রিকার্সনটা রিমুভ হবে without the reason of making the primary key as it is. All right. So n কে তো a এর উপর ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, তো এভাবে এত দূর পর্যন্ত কেন আসলাম? So assuming once again assuming that n is dependent on the entire a combination, that is b c d n, এরকম যদি থাকতো b c d n, আর n হচ্ছে কি e এর উপর ইন্ডিভিজুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট না, however e is dependent on n individually, এটা যদি assume করি, ঠিক আছে জাকারি, that what you're talking about? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এটা যদি কনসিডার করি তাহলে in that case what we can do is we can create here, instead of having it this way, we can have a separate relation where you make n the primary key which identifies e. All right, এভাবে করা হবে। So for example, এই যে এইটার ক্ষেত্রে যেমন কি একটু ডিফারেন্ট যদি আমরা করতাম, ধরো এ ও যদি চুজ করতাম, let me show you guys that example better yet, ঠিক আছে? আমি একটা এক্সাম্পল শো করি যেখানে বিসিআরএফ এর সিচুয়েশনটা আছে, not that one, right, I'll have to look it up. Did have it already with BCNF, without BCNF, no? Where was that? Ha, right, found it. Uh-huh. Yeah, this one. Okay. আচ্ছা, এই প্রবলেমটা দেখো যেটা তোমাদের লেকচারে অ্যাকচুয়ালি দেয়া আছে, ঠিক আছে? এখানে যদি তুমি PVPL, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে যদি এই যে এই ডিপেন্ডেন্সিটা এটা লেকচারে দেয়া আছে, PV কে যদি আমি প্রাইমারি কি হিসেবে সিলেক্ট করি,
ঠিক আছে, তখন গিয়ে দেখবা CNF এর পরে the relations are actually not in BCNF, you have to transform to BCNF. PV কে যদি সিলেক্ট করো কেন, because দেখো L is the stronger candidate because V is dependent on L alone. However, L is dependent on the PV combination, not V alone. That is, V alone cannot uniquely identify L. However, L on the other hand can uniquely identify V. So PV কে যদি চুজ করি আমরা, তখন কি হয় দেখো, বাকি সবকিছু আচ্ছা গেল। BCNF 3NF এর পরে কি হচ্ছে, 3NF এর পরে গিয়ে here in this relation, this one T11 যে রিলেশনটা আছে, T11 রিলেশনটাতে কি হচ্ছে একটু দেখো তো, PV is the primary key. PV is the primary key. However, L, এই যে L যে অ্যাট্রিবিউটটা আছে, if you take a look at the dependencies, is L a determinant? Yes, it is. When is it a determinant? When V is present as well. Is L, V both present here? L and V, are both of them present here? Yes, ma'am. Yes. So is L a candidate in the T11 relation? That is the question. Yes. Yes, Yes, L ma'am. is a candidate in the T11 relation, but is L a primary key or a part of the No. primary key? No, it's not. So is T11 in BCNF? No, T11 is No. not in BCNF. So what do we do here? আমরা যেটা করতে পারি, এই যে L কে আর V কে আলাদা একটা রিলেশনে নিয়ে যেতে পারি, যেখানে L কে আমি প্রাইমারি কি বানাবো, as you can see here. What we will do is we'll create a new relation, take L and V in that new relation, make L the primary key here, and leave L in the original relation. আগের রিলেশনে L will leave a copy of L as a foreign key as well as a part of the primary key. All right, that is the solution for you to do. Okay, so Got it now. এখন হচ্ছে কি আর কোনো ঝামেলা থাকছে না, কারণ কি আবার রিলেশন গুলোতে আমি আলাদা করে দিচ্ছি। T112 তে আমি হচ্ছে গিয়ে L আর V কে আলাদা করে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে কি হচ্ছে এখানে T112 এর মধ্যে কিন্তু L is the determinant, not V. V এর কিন্তু ডিটারমিনেন্ট হওয়ার জন্য it needs A as well, sorry P as well. P সহ সে ডিটারমিনেন্ট হতে পারে, সে কিন্তু একা ডিটারমিনেন্ট না। So V is not a candidate in this relation. However, L is a candidate and L is already the primary key. So this one works. T112 এর মধ্যে L is a determinant, it's already the primary key, so that works. And now T11 এ দেখি, T11 এ originally যেখানে V was a part of the primary key, instead of that we will make L a part of the primary key আর V কে T11 থেকে রিমুভ করে দিব। তাহলে কি হচ্ছে, আমার কোনো ইস্যু থাকছে না। PV তো প্রেজেন্ট থাকছে না, so PV is not a candidate anymore. PV, that combination is not present at all. We can remove করে দিয়েছি। So PL becomes the new primary key here and বাকি সবকিছু সেম থাকবে। The rest of it will remain the same. Is it clear now? Yes, ma'am. Right then. So basically to answer your question here, এখানে এসে আমাদের যদি ওই যে রিকার্সিভটা যদি না থাকতো, রিকার্সিভ ডিপেন্ডেন্সি যদি না থাকতো, that is if N was dependent on AE, the entire AE combination, all right, and E was not dependent on N at all. Oh no, sorry. Yeah, N was dependent on the entire AE combination, and N was not dependent on E individually. Sorry, N was not dependent on E individually. That is, এখানের মধ্যে B, C, D, E, N এর মধ্যে E, Q, R, S, T থাকবে, ভালো কথা। E এর মধ্যে থাকবে I, K, L, M, OP, no N, no N in E. All right, E এর উপর dependent থাকবে না। N is dependent on the entire AE, not E individually. And E is dependent on N individually. এটা যদি হতো, in that case এই জায়গায় এসে যেটা করা লাগতো সেটা হচ্ছে গিয়ে আবার এই যে E যেটা আছে এটাকে আবার এই জায়গায় দিয়ে আসতে হতো, ঠিক আছে? এখানে E টাকে দিয়ে আসতে হতো। এখানে হচ্ছে গিয়ে আমি E কে দিয়ে আসতাম, right? We would bring E here. All right, E is dependent on N as well. And remove E from here. Yeah, এই জায়গা থেকে E remove করে দিতাম, and here as well we would have A and N, right, and so on, মানে সবগুলোই অ্যাকচুয়ালি একসাথে থাকতো, ঠিক আছে?
যে all of these would be put it together. Okay, in that case, something like that. If আর কি যদি হতো, but that's not the case. এটা তো recursive situation, so that's not the case. Recursive যেহেতু এখানে মধ্যে BCNF actually থাকবে regardless. So once again ক্লিয়ার করার জন্য এই প্রবলেমটা যেটা আছে, এই প্রবলেমটা as it is যেটা আছে as it is, এই প্রবলেমটার মধ্যে আমাদের BCNF রিমুভ করার কোনো ওয়ে নেই। এই পয়েন্ট পর্যন্ত আসার পরে অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু স্টেট দিস পার্ট, এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করে বলে দিতে হবে। এখানে যেটা বলা আছে এই কথাটাই এক্সপ্লেন করে বলে দিতে হবে, the fact that R1 is not in BCNF. Yes, it's not in BCNF, but there is actually no way out either, because এটাকে এই জায়গাটায় আমি যদি ই এর জায়গায় প্রাইমারি কি এন কে বানাই, still it will not be in BCNF, because in that case E becomes a candidate key which is not a primary key. So R11 will not be in BCNF either way. So we'll leave it just as it is. Okay. And if a relation is indeed in BCNF, in that case what we do is, as you can see here, যেমন কি এই জায়গাটায় হচ্ছে গিয়ে T111 is not in BCNF. So what do we do here? এই জায়গায় why is it not in BCNF? BCNF নাই কেন? কার জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে? প্রবলেমটা হচ্ছে V এর জন্য আর L এর জন্য। The problem is happening because of V and because of L. So what do we do? যে দুইটা অ্যাট্রিবিউট প্রবলেমটা করছে তা এই দুটো অ্যাট্রিবিউটকে একটা নতুন রিলেশনে ট্রান্সফার করব। Make a new relation with LV. And in that relation, whichever is the determinant, make that the primary key. Which one is the determinant in this relation? L. Remember that L is the one that can uniquely identify V alone. So L is the determinant and we make L the primary key. আলাদা করে দিলাম। এদের কারণে প্রবলেম হচ্ছে, ওদেরকে আলাদা করে দিলাম। আর অরিজিনাল রিলেশনে L এর একটা কপি রেখে দিব। Since L is the stronger candidate, since L is the primary key in T112, অরিজিনাল রিলেশনেও L এর কপি রাখবো। Not V, L এর কপি রাখবো। L এর কপি রেখে দিয়ে we make PL the primary key. See here, originally PV was the primary key, ওটাকে চেঞ্জ করে PL কে primary key বানিয়ে দিয়েছি। Is that clear with everyone? Guys, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. everyone crystal clear with this? Yes, ma'am. Yeah. BCNF এর প্রবলেম কিন্তু তোমাদের ফাইনাল এক্সামে থাকবে 100% শিওর। সো যদি কোনো কনফিউশন থাকে এখনই বলো। তো জাস্ট রিকার্সিভ থাকবে না, এই তো? হ্যাঁ, রিকার্সিভ থাকার চান্সেস অনেক কম, আমরা ডিসকাস করেছি। আই হাইলি ডাউট রিকার্সিভ অন্য কোনো সেকশনে করানো হয়েছে কিনা। আই হ্যাভ টু টক টু দেম অ্যাবাউট ইট। ইদার ওয়ে রিকার্সিভ এর তো দেখেছোই প্রবলেম। সো ইভেন ইফ देयर ইজ, Yeah. why should that be a problem for you? রিকার্সিভ জাস্ট একটু মোর কমপ্লিকেটেড বোঝাটা। হ্যাঁ, রিকার্সিভ একটু কমপ্লিকেটেড হলেও মানে প্র্যাকটিস করবা, তাইলে দেখলা লজিক গুলো বোঝার চেষ্টা করবা। ওটার কোনো কিছু নাই, সবকিছু থাকতে পারে সিলেবাস, There's এভরিথিং no ইজ way ওকে। to um, do actually like BCNF normal format in like recursive GTI. যদি রিকার্সিভ হয় and if you have done everything else correctly, Yeah, ফাইনালি গিয়ে যেটা দেখবা যে no matter what you do, it we will have to still just remain in the explain it. recursive form. That's right. বিসিএনএফ থাকবেই না কখনো। মানে BCNF এ যেতে পারবা না actually. That's right. Right? So for the last time, anyone has any questions regarding BCNF? Yes, no? All right. So best actually কোনটা? Best solution হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা প্রাইমারি কিটা একটু স্মার্টলি চুজ করি। দ্যাট ইজ ইনস্টেড অফ এখানে যেটা এত প্রবলেম কেন, কারণ কি আমরা প্রাইমারি কি হিসেবে চুজ করেছি পিভি। PV became the primary key. So that's why, better yet, as long as it's not recursive, as long as there is no recursive dependency, as long as there is no recursive dependency, select PL as the primary key. All right? PL কে যদি আমি primary key হিসেবে select করি, in that case, you can simply avoid BCNF. Or BCNF again, you will see that all relations are already in BCNF. However, you still have to point that out. That all relations are indeed already in BCNF. All right? Okay, that's all then. I'll upload these solutions and যেটা করবো আমি, so that you guys have a bit more insight. এই প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে AO কে ক্যান্ডিডেট হিসেবে কি চুজ করলে কি হতো, এটা আমি আপলোড করে দিব, রাইট? দ্যাট শুড বি হেল্পফুল, রাইট? So instead of choosing Yes, AR, ma'am. AO কে চুজ করলে Yes, কি হতো, ma'am. এটা আমি শো করে দিব, just in case you guys need help in there. So I'll upload that, and SQL এর হচ্ছে কি যা যা ডিসকাস করছি আমি সলিউশন আপলোড করে দিব। In the meanwhile, if you come across any problems, send an email. We will not have any classes on Tuesday. Sorry, Wednesday. No classes on Wednesday, all right? ওকে ম্যাম। Okay, ma'am. ম্যাম
ইআরডি তে ম্যাম আমাদের যেরকম কোশ্চেনস ছিল মিডে ও মানে ওরকম সিমিলার কাইন্ডস অফ কোশ্চেন নিতে আসবে মিস, রাইট? ইআরডি, হ্যাঁ ইআরডি তো প্র্যাকটিস করেছো, এক্সটেন্সিভলি প্র্যাকটিস করেছো। ইআরডি তো আর প্র্যাকটিস লাগার দরকার নাই, যা ছিল অলরেডি প্র্যাকটিস যেগুলো আছে ওগুলো করবা। ইয়া, সো বেসিক্যালি দ্যাট। ওকে মিস। Ma'am, you forgot to explain to us which is last red color rowটা কি ছিল, we are stuck there. খালি ওটাই almost বাকি just. প্রজেক্টে, রাইট? Yeah. ইয়েস ম্যাম। Yeah, I did forget that one. I have to take a look at it again. Like খালি Can আমাদের anyone একটা post দুইটাই something in বাকি। the classroom, please? Classroom এ কি একটা post দিতে পারো so that I don't forget? Just classroom এ হচ্ছে কি একটা comment post দাও, তো ওখানে response I will try to explain or something so that Okay. yeah. Okay. Okay. So I've got another class now. So I've got to leave now. আচ্ছা, আরেকটা যেটা হচ্ছে কি তোমাদের প্রজেক্টে অনেকের প্রবলেম ছিল,